සුන්දර උදෑසනක් මනරම් ආකර්ශනීය පරිසරයක් මේ සීතලින් පිරුණු සුන්දර නුවරඑළියේ Festival of Speed මාගස්සට කඳු තරණයට ශ්‍රී ලංකාවේ ජනප්‍රියතම ප්‍රවීණතම අත්දැකීම් වලින් සපිරුණු තාවකයන් වගේම නවකයන්ද සූදානම් වන මොහොතයි. ඔවුන් අඩුම කාල ගණනයකින් මාගස්සට මනරම් කඳු ශිඛරය තරණය කරන්නට සූදානම්. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම මෝටර රථ ධාවන පතය 90 වන වරටත් සූදානම්. චවය බලය අත්දැකීම හුරු අපූර්වතම රසාස්වාදයකට ඔබව කැඳන් යන්නට විස්තර කතනෙන් රුක්ෂාන් හල්පිට උදිත තේනුවර සමගින් දිව්‍යා ගමගේ සූදානම්. Welcome back to ACBT Mahagastota Festival of Speed 2024. You are witnessing the 90th edition from its inauguration. That was back in 1934. Belovedly known as the Mahagastota Hill Climb and powered by ACBT, our title sponsor, and brought to you by Ceylon Motorsports Club. And I have Vindhya Gamage joining me in Sinhala commentary for the first time in history with a female voice. Divya. අදවසේදී 90 වන වතාවට සිලෝන් මෝටර් ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් අනුග්‍රහක බවතුන් රැසක් සමගින් පවත්වන මහගස්තොට ෆෙස්ටිවල් ඔෆ් ස්පීඩ් 2024 මේ කඳතරණේ පළමු දිනය සමග අදවසේදී ඔබ රැඳෙන්නේ. දවසේදී යතුරු පැදි අංශයේ තරගයයි මෙලෙසින් පැවැත්වෙන්නේ. හෙට දවසේදී මෝටර් රථ තරගය සව් පැවැත්වීමට නියමිතයි. Indeed, and not to forget our officials and sponsors and competitors. Without these three stakeholders, we wouldn't be having this entertainment session. This is the 90th edition, all the way brought to you from the Pedro Estate in Nuvarelia, and this is a beautiful sunny Saturday, and the motorcycle races are underway. ACBT Mahagastota Festival of Speed 2024. Look at those beautiful pictures coming from Pedro Estate right here at Nuvarelia. Elevation is 1,895 meters from sea level. That what you see is part of the track. The Blackpool Hotel, one of our great sponsors. And this live visuals are produced by UD Production, and with live streaming coverage on CMSC Facebook and YouTube channel, and also on the Papare Facebook and YouTube. Look at the livelihood. This is the natural environment, the habitat of Nuvarelia. Typical sunbathe Saturday. Not too much of a hustle and a bustle here. That is the racing start. That is the start line that you see. The flags of our sponsors, tea bushes all around. Divya, what a beautiful sight. මනස්කාන්ත පරිසරයකින් යුක්ත වන මේ නුවරඑළිය ප්‍රදේශයේ සිටයි දවසේදී 90 වන වතාවටත් සංවිධානය කරන මහගස්තොට ෆෙස්ටිවල් ඔෆ් ස්පීඩ් 2024 මේ කඳු තරණය දවසේදී පවත්වන්නේ. ඔබට දකින්නට පුළුවන් ඊටාම හොඳ තත්වයක පවතින කාලගුණ තත්වයක් යටතේ දවසේදී මේ කඳු තරණය පවත්වන්නේ. ඒ වගේම
That is the beautiful Mahagastota track. Look at that. All the way from the start. 3 symmetry corner. The Blackpool stretch. The first hairpin. The second hairpin. And then you saw the crow's nest and into the Wakefield. Beautiful images coming from our aerial drone. Thanks to a big effort put in by UD Production. මුහුදු මට්ටමේ සිට මීටර් 1795ක උසින් පවතින මේ ධාවන පතේ යාර 675කින් 75ක දුරක් දවසේදී මේ ධාවන පතෙන් ඔබට තරඟකරුවන්ට තරඟ වැදීමට සිදු වී තිබෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මහගස්තොට කඳු තරණය දිවයිනේ නන්දරු කඳු තරණයක් වගේම පැරණිතම කඳු තරණයක් විදිහට හඳුනන්න පුළුවන්. Look at those spectators trying to fight shade, and you know some kids don't even bother about the sun, the scorching sun that is falling onto the Pedro estate. That is a beautiful spectator. This is that track we are talking about. It appears as if it was built for this purpose, but this is the pass-through road that flows through Pedro estate. You see the starting line, beautiful aerial footage. Look at these spectators. They are enjoying themselves, and they do not have absolute clue that they are being grilled out there. It's still 11 a.m., but when it comes to Nuwara, the sun can be really unforgiving. There you have Ceylon Motorsports Club led project going for another exhibition run. FIA Cross Car RXC is what you saw. Another beautiful shot coming from one of our cameras about the Pedro estate here. Look at that mountains at the backdrop. Beautiful blue skies. Intermittent covering of white clouds. No signs of rain. Absolute sunshine for the Saturday. Wonderful day to go motor racing. And not to forget our sponsors. We have our title partner, ACBT, Nippon Paint. We have Climactic, RXC, Honda CBR 600cc powered. Goes through the symmetry corner. Look at that engine note. Lovely. Oh, beautiful drift. Bit of a throw. Beautifully handled by Climactic, a very experienced race driver. Goes through the second hairpin. Beautiful view. That is what we are waiting for. 100% made in Sri Lanka. More than 80% of the value goes in with local fabrication. Goes through the Wakefield. That is the end of the second demonstration run of FIA Cross Car RXC. And we can, in the days to come, see gravel racing and hill climbs dominated by the Honda RXC. Next competitor is ready and is away. Cemetery corner pasu karamin Blackpool කලාපයට තම ජව සම්පන්න මෙන්ම සාර්ථක ආරම්භයක් පළමු හයාපින් කලාපයෙන් දෙවන හයාපින් කලාපයට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන මොහොත තරගාංක 227 Group M Sports Touring Motorcycles සිලින්ඩර් ධාරිතාව ශීඝ්‍ර ධාරිතාව 600 පවතින 4-stroke රථයකින් මංගල පතිරගේ නැවත වාරයක් ධාවන පතේවි. Crosses the line 41.181. We have our next competitor lined up on the track. Oh, beautiful start. Smooth launch. 193 goes through the symmetry corner. Chamod Yanuka 193 Group SM Supermotard 250cc 4-stroke through the first hairpin uphill. Look at the power. What did you do, Chanuka? යතුරුපැදිය මනාව පාලනය කරගනිමින් දෙවන හැපින් කලාපය පසු කරමින් තරගාංක 193න් චමෝද් යනුක Group SM Supermotard සිලින්ඩර් ධාරිතාව 250 ධාරිතාවේ පවතින 4-stroke රථයකින් මෙලෙස තමන්ගේ
ධාවනය නිමා කරනවා. Chamod lost it absolutely at second hairpin. We have the next competitor, 151. Rizaudia. Kelly is racing. 151 Rizaudia. A very experienced veteran, I must say. Comes through the Blackpool stretch into the first corner. Beautifully liveried purple pod, decorated with purple paws. This Heli Beach racing story is a beautiful story. A name of a Rottweiler of the founder. And to remember that a dog, they named the racing team as Heli Beach. Rizaudia crosses the line. Wonderful ride. Next competitor is now in place. මිලක තරගකරු ධාවන පතේට මෙලෙසින් ප්‍රවිෂ්ඨ වෙනවා. Symmetry corner පසු කරමින් Blackpool කලාපයට මේකේ යන්න බෑ. Come through into the first hairpin. Can he make it work? Yes, indeed. Beautiful entry, lovely exit speed. Manjula Kumara Jayasundara, company number 119, is on track now. Goes through the second hairpin, beautiful line. I'm sure he will put in a great lap. Goes through Crow's Nest into the Wakefield. Final stretch, the finish, 48.369. මිලක තරගකරු තරගාරම්භක සංඥාව ලැබෙන තෙක් මිලකට විනුල පතිරගේ තරගාරම්භ 220 තරග සව නියෝජනය කරමින් Actually, it's Group M Super Sport motorcycles over 400cc up to 700cc. Four-stroke. Vinula Patirage goes through the first corner, first hairpin rather. Quite a powerful ride. Can he make it work this time? Another Patirage. Beautiful entry into lovely apex. Beautiful line. Vinula Patirage through the Crow's Nest into the Wakefield. Final stretch, finish line, 41.177. 41.177. පතිරගේ පවුලේ තවත් එක් නියෝජනයක් එලෙසින් නිමාව දුටුවේ. ACBT Mahagastota Festival of Speed 2024 මේ කඳු තරණයත් සමගයි අද ඔබ අප එකතු වී සිටින්නේ. පළමු අධීරයේ තරගය එනම් අද දවසේදී යතුරු පැදිය අංශයේ සියලු තරඟ මහගස්තොට මේ කඳු තරණයේදී පැවැත්වීමට සූදානම්ින් සිටිනවා. හෙට දිනේදී මෝටර් රථ අංශයේ සියලු තරඟ පැවැත්වීමට සිලෝන් මෝටර් ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් මේ වන විටත් සංවිධානය කරා. හමාරයි. ඒ වගේම මතක් කරන්නට ඕන අද දවසේ අපගේ ප්‍රධාන අනුග්‍රහක බවතා ACBT, ඒ වගේම නිපොන් පේන්ට් ලංකා, මොබිල්, ග්‍රෑන්ඩ් හොටෙල්, බ්ලැක්පූල්, 3M, Macfire, Macfoil, Speedway. 90th ACBT Mahagastota Festival of Speed Hill Climb 2024. We have the results so far. The last four riders, Patirage, Vinula Patirage, Manjula Kumara Jayasundara, Rizaudia, and Yanuka Chamod. Beautiful view of Mahagastota track in Pedro Estate right here in Nurelia. Sunshine is glorious today. This is a street event we are using as a hill climb racetrack, 675 yards of racing distance at a mean elevation of 1,895 meters from sea level.
Beautiful. Look at that Blackpool Hotel. This is Wakefield, my dear viewers. T-Bushers come to your rescue. Beautiful sight. The surrounding agricultural fields of Mahagastota here next to Papare Estate. Leeks, carrots, you name it, all the vegetables that we consume comes from, majority of the vegetables come from Nuwara. Beautiful Nuwara. The residents themselves become the spectators here. I was just thinking about them. Look at the enthusiasm that they show. Under the umbrellas, resisting the scorching sun, they are enjoying themselves. Divya. දවසේදී මේ සියලු සජීවී රූපරාමු ඔබට සමීප කරන්නට අපත් සමගත්වල් බැඳගෙන සිටින UD Productions ආයතනය ඒ වගේම මේ සියලු සජීවී දර්ශන ඔබට පුළුවන් The Papare YouTube නාලිකාව ඔස්සේ සහ Facebook පිටුව ඔස්සේ නරඹන ඒ වගේම Ceylon Motor Sports Club YouTube නාලිකාව සහ Facebook ඔස්සේත් ඔබට පුළුවන් අපත් සමග සම්බන්ධ වන්නට උද්වේගකර මේ තරඟ ඉසව්ව නැරඹීමට නුවරඑළිය මේ මහගස්තොට ධාවන පතේ පුරාවටම දැඩි ලෙස ප්‍රේක්ෂකයන් රැඳී සිටින අපිට දකින්නට පුළුවන්. එමගින් ඇත්තම කිව්වොත් 90 වතාවටයි මේ සංවිධානය වෙන්නේ. ඓතිහාසික තරඟ අත්දැකීමක්. ඒ වගේම තමයි අද දවසේදී ප්‍රේක්ෂකයන් ඉතා වැඩි සංඛ්‍යාවක් පැමිණ සිටින මේ යතුරුපැදි අංශයේ තරඟ ඉසව් නරඹන්න. Indeed, Divya, we are now waiting for the last motorcycles run uphill for round one. The last motorcycle is to go to complete round one, and thereafter we will have a little break and go for the second round. Look at that. You are looking at the Wakefield, and look at the mountains on the backdrop. Beautiful sunbathe. Papare Estate. Here we have the final competitor. That we think looks like it is from the race here. The racing suit appears to be so. Competitor number 225. Nikila Patirage it is. Look at that. Beautiful commitment through the crow's nest into the Wakefield. තරගාංක 225න් නැවතත් පතිරගේ පවුලේ නියෝජනයක්. නිකිල පතිරගේ Group M Super Sports Motorcycle සිලින්ඩර් ධාරිතාව 400 ධාරිතාවේ පවතින මෝටර් යතුරුපැදිය. That's 41.714 for Nikila Patirage, the last runner. That was the last run of round one. And immediately we have the round two runs now. We are now starting the second run for the competitors of motorcycles. We have competitor number 166 at the starting line. We have the start line marshal attending to some concern of the rider. There you have part of crow's nest and part of the second hairpin. What you need to get it right. It's not very easy to negotiate the hairpins. You can get it too tight, you're too slow. You can't go too wide, you lose control. Racing line, Divya, actually is very personal. Driver to driver, rider to rider, things change. In ACBT University Foundation program with pending O-level results with guaranteed entry to globally recognized Australian or UK university in 8 months. Call on 071 115 1234 0770 113 223. Aquaproof 7-in-1. Unparalleled benefits in one high-performing waterproofing paint with water repellent property. Nippon Paint, the coatings expert. Feel the rush of go-karting at Speed Bay, Port City, Colombo.
මීළඟ තරඟකරු දවන පතේට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙනවා. බ්ලැක්පූල් කලාපය පසු කරමින් පළමු හැපින් කලාපෙන් දෙවන හැපින් කලාපයට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන මොහොතයි. Competitor number 117 on track. Goes through the crow's nest. Akalanka Hiron Jai Sundara. Competitor number 117 into the Wakefield now. Backstretch. Finish line. 50.075 is the time. We have competitor number 161 on the lineup. A very beautiful color. Turquoise field somewhere there. Jacob, Monil Jacob, company number 161. Monil Jacob, තරඟාංක 161. Group O කාණ්ඩය නියෝජනය කරමින් සිලින්ඩර් ධාරිතාව 125 සිට 160 දක්වා පවතින 4 stroke යතුරු පැදියකිනුයි මෙලෙසින් පළමු hairpin කලාපය පසු කරමින් දෙවන hairpin කලාපයට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්නේ. Monil Jacob goes through the second hairpin. Less power in this motorcycle because he's participating in 125cc up to 160cc 4-stroke event. Monil Jacob to the finish line 50.497. We have next competitor 146. Oh, look at the start. Bit of a jerk at the start line. Dilushan Vijay Kumar, company number 146. තම සාර්ථක ආරම්භයකින් තරඟාංක 146න් දිලුෂාන් විජයකුමාර් ගෲප් O කාණ්ඩය නියෝජනය කරමින් සිලින්ඩර් ධාරිතාව 100 සිට 125 දක්වා පවතින තරගිසව්වේ 4 stroke යතුරු පැදියකින් දෙවන hairpin කලාපය පසු කරමින් ඉදිරියට ගමන් කරනවා. මනා ලෙස තම ශරීරයේ මෙන්ම යතුරු පැදියද කළමනාකරණය කර ගනිමින් ඔහු තරඟ වදින බවක් අපට පේන්නට තිබෙනවා. Dilushan Vijay Kumar. Dilushan Vijay Kumar back onto the final stretch. Finish line 50.319. මිලඟ තරඟකරු සූදානමින් මෙලෙසින් තරඟය ආරම්භ කරන ආකාශ් දයානන්ද Group R Racing Motorcycles සිලින්ඩර් ධාරිතාව 85 ධාරිතාවක පවතින 2-stroke යතුරු පැදියක් Blackpool කලාපය පසු කරමින් පළමු hairpin කලාපයට ඉතාම සාර්ථක නැම්මක් ලබා ගැනීම දෙවන hairpin කලාපය පසු කරමින් ඉදිරියට යනවා. Akash Dayananda, company number 182. Cross Nest, Wakefield. Final stretch onto the finish line, 46.052. He has bettered his first run time. And we have Gayan Chamara Ratnayaka, company number 120. Group over 125cc up to 160cc. Post-stroke. තරඟාංක 120 ගයන් චාමර රත්නායක Group O කාණ්ඩය නියෝජනය කරමින් සිලින්ඩර් ධාරිතාව 125 සිට 160 දක්වා ක්‍රියාත්මක වන 4-stroke යතුරු පැදියකින් දෙවන hairpin කලාපයට මෙලෙසින් ප්‍රවිෂ්ඨ වෙනවා. Gayan Chamara through the crow's nest into the Wakefield. What happened there? Is he missing a gear? He was hesitating. 55.357, slower than his first run. Look who we have here. The young Akash. Akash Veerasinghe, company number 131. Goes through the symmetry corner now. Quite a quick turn. Comes into the first hairpin. Beautifully done. One more to go. Second hairpin, the left-hander. Very tight.
Very technical. Beautifully negotiated. Oh! Akash, oh Akash. He lost a little bit there. Did I jinx it? Slowed down a little too much. Comes through to finish 48.529. ඊළඟ තරඟකරු තරඟ ආරම්භ කරනවා. තුවන් උස්මාන් තවත් සුපර් මෝටාඩ් තරඟ ඉස්සව නියෝජනය කරන තරඟකරුවෙක්. සිලින්ඩර් දාඩ 150 පවතින 4 ස්ට්‍රෝක් යතුරු පැදියකින් කලාපය පසු කරමින් ඉදිරියට. දම වේගවත් සමනා පාලනයකින් යුතුව ඔහු යතුරු පැදිය කළමනාකරණය කරගන්නා බවක් අපට මනවින් දකින්නට ලැබෙනවා. වේගවත් තරඟ විසව්වක් ලෙස සුපර් මෝටාඩ් සිලින්ඩර් ධාරිතාව 250 පවතින මේ කාණ්ඩේ තරඟ විසව් අපිට හඳුන්වන්නට පුළුවන්. ඔය ලෙසින් ඔහුගේ මේ තරඟ අධීර නිමාවට පත් කරනවා. Beautiful timing 39.831. Vijay Kumar Ganeshan 133. Group M over 160 up to 150 cc full stroke. Comes through the Blackpool stretch into the first hairpin. Quite a different line, but he keeps it clean and tight. Very tidy around the second hairpin. He's committed. Crow's Nest. Here comes Wakefield. Through he goes. Impressive run. Not quite enough. 40.339. Vijay Kumar. Next run. Group S Super Motor 250cc 4-stroke Kawasaki Tracker 1 make. රවින්දු සංකල්ප ජයසුන්දර තරඟාංක 134 Group SM Super Motorrad සිලින්ඩර් ධාරිතාව 250 කාණ්ඩේ පවතින 4-stroke යතුරු පැදියකින් Kawasaki Tracker 1 make මේ තරඟ ඉසව්වයි ඔහු මෙලෙසින් තරඟ වදින්නේ. Ravindu Sankalpa on to the finish line. 39.293. He has bettered his first run. Here we are, campaign number 217. 217. 216. Campaign number 216. A kind of a slower start. Shimon De Silva. Again running Kawasaki Tracker 1 make event Supermoto 250cc 4-stroke through the first run. Shimon De Silva. The long hair suggests me that cannot make a mistake though. 216. Shimon De Silva. Can it be a female representation? Wonderfully ridden. Beautiful ride. Shimon De Silva 51.907. Next competitor 207. Shanta Ruben. Competitor number 207. තරඟාංක 207 ශාන්ත රූබන් Group M සිලින්ඩර් ධාරිතාව 125 සිට 160 දක්වා පවතින 4-stroke යතුරු පැදියකින් මෙලෙස දෙවන hairpin කලාපයට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙනවා. මනාව යතුරු පැදිය පාලනය කරගනිමින් ධාවනයක නිරත වෙනවා අපිට දකින්නට පුළුවන්. Crow's Nest කලාපයේ පසු කරමින් අවසාන අධීරටයි ඔහු මෙලෙසින් තරඟ අධීර නිමාවට පත් කරනවා. Company number 162 at the start line. A very tall rider. Company number 162. Looks strong. Looks focused. Off he goes.
Raguraja Palaniandi, Group SM Supermotard over 250cc open. Into the first hairpin, very well done. Uphill, second hairpin. Uses his feet to balance himself. Beautifully negotiated through the crow's nest. Can he go quicker? Raguraja, 162. He goes quicker. 38.306. He betters his first run's timing. And we have Vijita Vijaymanna joining Malit Disanayaka at the start line. We have competitor number 125, a very beautiful but plain white racing motorcycle. Another tall rider, Divya. Milaga Yatrupadia, Tangaram Bakirimatas up, Emma Parish Sudanamin. Tarangaka Kasip Sipaheng, Harish Simanyana, Sawan Yojane Karami. Harish, number 125, beautifully negotiated. The cemetery corner comes into the first hairpin. His aim's on a mission, a man on a mission, uphill into the second hairpin. Look at that body language, look at the focus, look at the commitment. Harish Sivanyanam through the crow's nest goes into the Wakefield right around now. Is he a little slower there? Harish, 38.257. Did not beat his first run. Probably lost it a little at the Wakefield. This is why, Divya, I told you when I spoke with the riders, corner one, cemetery, the final corner is extremely important. You need to start well with the cemetery corner and you need to finish it on a very clean high when you take the Wakefield. Here we are, Mangala Patirage, 231. Divya, all yours. Patirage Racing, Kandayama නියෝජනය කරමින් නැවත වතාවක් මංගල පතිරගේ තරඟ අංක 231 Group M Sports Touring Motorcycles සිලින්ඩර් ධාරිතාව 700 ධාරිතාවේ පවතින 4 stroke 700ට වඩා ඉහළින් පවතින ශීඝ්‍ර ධාරිතාවක් සහිත යතුරු පැදියකින් 4 stroke යතුරු පැදියකින් ඔහු මේ මොහොතේ තරඟ වදින්නේ. That is a 42.721. Mangala Patirage did not beat his first run. Here we have another motorcycle. I think this should be Riza Oria. Appears to be so. Oh yes. Riza Oria coming number 150. Helibees liveried motorcycle. Riza Oria Group M Super Sports motorcycles over 400cc up to 700cc 4-stroke comes through the Blackpool stretch into the first hairpin. Beautifully negotiated uphill. A gear down, slows down, perfect entry, perfect exit. Back onto the stretch through the crow's nest. තරඟ අංක 152කින් රීසා ඔඩයා අදකින් බහුල යතුරු පැදි දහවන ශූරයෙක් විදිහට අපිට හඳුන්වන්නට පුළුවන්. 38.413, not quite enough to beat his first run, Riza Odia. Nevertheless, he was very focused, he was a man on a mission, however, did not convert it into a faster time than his first run. ACBT Mahagastota Festival of Speed 2024 මේ කඳු තරණයත් සමග දවසේදී ඔබ අප එකතු වී සිටින්නේ. මීළඟ තරඟකරු තරඟාරම්භක සංඥාව ලැබෙන තෙක් සූදානමින් Hesali Pires 49 149 Hesali Pires තරඟ අංක 149 Hesali Pires Group O කාණ්ඩය නියෝජනය කරමින් සිලින්ඩර් ධාරිතාව 125 සිට 160 දක්වා පවතින 4-stroke යතුරු පැදියකින් මේ මොහොතේදී දෙවන hairpin කලාපය පසු කරමින් ඉදිරියට ගමන් කරනවා.
Esali through the crow's nest. Wakefield. Final stretch into the finish. 50.987. That's the second run of that rider. Did not beat the first ride. Here we have the scooter. Vinod Kumar, automatic scooter over 90cc up to 125cc, 4-stroke. Compete number 156 through the symmetry corner. Group O කාණ්ඩය නියෝජනය කරමින් automatic scooter සිලින්ඩර් ධාරිතාව 90 සිට 125 දක්වා පවතින 4-stroke scooter වර්ගයේ යතුරු පැදියකින් B විනෝද් කුමාර් 156 අංකය යටතේ දවසේදී තරඟ වදිනවා දෙවන hairpin කලාපයට පිවිසෙමින් දෙවන hairpin කලාපයේ නැම ඉතාම සාර්ථකව ලබා ගනිමින් ඉදිරියට ධාවනයේ යෙදෙන අයුරුයි ඔබ මේ දකින්නේ. Vinod Kumar, compete number 156, automatic scooter, comes to the finish line right about now. That was a 56.201. Did not make a better run than his previous one. Here we have the next competitor, compete number 164, Vinod Kumar Ganeshan. Group M, over 125cc, up to 160cc, 4-stroke, 1 make. Competitor number 164. Into the first hairpin, exits clean, uphill. Can he keep the power? Into the second hairpin, quite nicely done. Now straightening back to go through the crow's nest. Vinod Kumar, Wakefield, the final run, 47.954. මීළඟ තරඟකරු සූදානමින් තරඟ අංක 179 ආරම්භක සංඥාව ලැබෙන තුරු තරඟ ආරම්භක පරිශ්‍රයේ සිට SMLSJ Samarkon තරඟ අංක 179 Group M Super Sport Motorcycles සිලින්ඩර් ධාරිතාව 175 සිට 250 දක්වා first stroke යතුරු පැදියකින් Blackpool කලාපය පසු කරමින් SMLSJ Samarkand. Now, usually, Divya, when we have such a long initial, it ends up 90% of the time, it ends up to be somebody from the three forces. So, it may be so, maybe not. 179 competitor Samarkand, Super Sports Motorcycles, over 175, up to 250cc, into the finish line, 43.786, does not better his first run. And the next is already away. Number 219. තරඟ අංක 219 ෂෙහාන්ඩි සිල්වා Group M සිලින්ඩර් ධාරිතාව 100 සිට 150 දක්වා පවතින 2-stroke යතුරු පැදියකින් Blackpool කලාපයෙන් ඉදිරියට ගොස් පළමු hairpin කලාපය පසු කරමින් දෙවන hairpin කලාපයට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන මොහොතයි සාර්ථක ආරම්භයක් එවැගේම ජව සම්පන්න ධාවකයෙක් ලෙස ෂෙහාන්ඩි සිල්වා ප්‍රදක ගන්නට පුළුවන්. A beautifully committed rider, Shehan. Now comes to the finishing line, 43.261. The next competitor, 148. Can he make a better run in the second run? That is the biggest question. Off he goes. Shantaram Vashikaran. Shantaram Vashikaran. Competitor number 148. Group O, over 125cc. Through Symmetry Corner. Onto the Blackpool Hotel stretch. Oh, the motorcycle became a little... goes through to the second hairpin. Quite a slower run. Shantaram, cross nest,
into the Wakefield now. Final run 49.395. And the next competitor 155. ඊළඟ තරඟකරු තරඟ 155 MG Kumar Singh cycle සිලින්ඩර් ධාරිතාව 175 සිට 250 දක්වා ක්‍රියාත්මක වන 4 stroke යතුරු පැදියකින් ඊටම ජව සම්පන්න ධාවනයක් Blackpool කලාපයේ පසු කරමින් පළමු hairpin කලාපෙන් දෙවන hairpin කලාපයට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙමින් look at that. He carries compete number 46 on his helmet. Reminds us a very famous Valentino Rossi. Goes through the crow's nest Wakefield. Kumarasinghe. That was a very good run. However, 40.093. මිළඟ තරඟකරු තරඟ වැදීමට සූදානමින් තරඟාංක 211 Kasun Lakmal Group M Sports Touring Motorcycle සිලින්ඩර් ධාරිතාව 700 සිට ඉහළට පවතින 4 stroke යතුරු පැදියකින් ආරම්භක සංඥාව ලැබෙනතුරු තරඟය ආරම්භ කරමින් Kasun Lakmal 211 comes through the symmetry corner quite fast. Very beautiful helmet indeed. Tasteful rider. 211. Kasun Lakmal keeps it clean. Very committed. Can he make it through the second hairpin? Oh yes, he does. He is already on a winning lap. He is already on a winning run through the crow's nest Wakefield. Can he beat 38? Just above 38.785. ඊළඟ තරඟකරු තම සාර්ථක ආරම්භයකින් ධවන පතේට පිවිසෙනවා දිනේෂ් ජනක තරඟාංක 144 Group M Super Sports Motorcycle සිලින්ඩර් ධාරිතාව 400 සිට 700 දක්වා වන 4 stroke යතුරු පැදියකින් දෙවන hairpin කලාපයට මෙලෙසින් ප්‍රවිෂ්ඨ වෙනවා. ඊටම ජව සම්පන්න ධාවනයක් ශරීරයේ මනා ලෙස පාලනය කරමින් යතුරු පැදියද කළමනාකරණය කරමින් විශිෂ්ට ධාවනයක යෙදෙනවා අපිට දකින්නට පුළුවන්. දිනේෂ් ජනක මෙලෙසින් ඔහුගේ ධාවන වටේ නිමාවට පත් කරනවා. 40.2 for Dinesh, 144 competitor number. And next we have competitor number 203 Mahin Rahul Mahin Supermotor 250cc 4-stroke Kawasaki Tracker 1 make event. Rahul Mahin through the second hairpin. Straightens up, goes through the crow's nest. Rahul Mahin තරඟාංක 203 Group SM Supermotor සිලින්ඩර් ධාරිතාව 250 ධාරිතාවේ පවතින 4 stroke යතුරු පැදියකින් මෙලෙස තමන්ගේ ධාවන අධීරයේ තරඟය නිමවට පත් කරනවා. 43.903 for Rahul Mahin. Next we have company number 136. තරඟාංක 136 Group SM Supermotor සිලින්ඩර් ධාරිතාව 250 දැඩි 4 stroke යතුරු පැදියකින් Blackpool කලාපයේ පසු කරමින් ඉදිරියට පළමු hairpin කලාපයේ පසු කරමින් නැවත වරක් දෙවන hairpin කලාපයේ තම ජව සම්පන්න ධාවනයක නිරත වෙමින් Isuru Maduranga company number 136 Supermotor up to 250cc 4 stroke. Quicker run. It is 36.056. It was written all over his run. It was written all over his body language. Brilliant ride. And now we have M. Rizvi. What a lightning start
Can he make a better run this time around? Wisby through center corner. Black full stretch. Lines himself up for the first hairpin. Looks up. Takes an exit. Uphill. Second hairpin. And Wisby. 2 of 5. Ah, look who's doing this. Wisby. He's a man on mission. Already under 38. Can he better his first run? No. 40.182. Nippon, Sri Lanka, company number 141. Super Sport motorcycles. Oh, I love this engine note. Look at that exhaust note. Very energetic. Nippon Sri Lanka තරඟ අංක 141කින් Group M Super Sport motorcycle සිලින්ඩර් ධාරිතාව 175 සිට 250 දක්වා පවතින 4 stroke යතුරු පැදියකින් තාම ජව සම්පන්න ධාවනයක නිරත වෙනවා. ඔහු මෙලෙසින් මේ තරඟ වටේ නිමාවට පත් කරනවා. 38.710. We have Team Dinesh, 115. Company number 115 Supermoto 250cc Kawasaki Tracker 1 make. Another powerful event. Sounds powerful, looks powerful, and it goes very fast. TM Dinesh. Oh, look at that. Beautiful cornering. He is on a ride of his life. Can he make a better impact compared to his first run? Wakefield, final stretch. TM Dinesh, 40.741. He could not beat his first run. TM Dinesh තප්පර 40.741ක කාල ගණනයක්. ඊළඟ තරඟකරු තරඟ අංක 169 බ්ලැක්පූල් කලාපය පසු කරමින් නැවත වතාවක් සුබුන් සුරාජ් Group M Sports Touring Motorcycles සිලින්ඩර් ධාරිතාව 600 ධාරිතාවෙන් ඉහළ පවතින 4 stroke යතුරු පැදියකින් මනාව යතුරු පැදිය මෙන්ම ශරීරයද කළමනාකරණය කරමින් ඉතාස් අභියෝගාත්මක මෙන්ම විශිෂ්ට ධාවනයක නිරත වෙන අපිට දකින්නට පුළුවන්. අවසන් අදියරේ තරඟ අංක 169න් සුබුන් සුරාජ් ඔහුගේ කාලගණනය තප්පර 37.1.05ක්. Next competitor 138, waiting for his green light, goes off. Beautiful start. Kavinda Ishan Kavinda. Ishan Kavinda goes through the cemetery corner. Good run. තරඟ අංක 138න් ඉෂාන් කාවින්ද Group M Super Sports Motorcycle සිලින්ඩර් ධාරිතාව 175 සිට 250 දක්වා වන 4 stroke යතුරු පැදියකින් මෙලෙස දෙවන හැපින් කලාපය පසු කරමින් ඉදිරියට ගමන් කරනවා. Through the crow's nest comes Ishan. Company number 138 through Wakefield. Final run. That is a 42.162. තප්පර 42.162 කාල ගණනයක් ඉෂාන් කාවින්ද. ඊළඟ තරඟකරු මහිල් පවිත්‍ර Group SM Supermoto සිලින්ඩර් ධාරිතාව 250 කාණ්ඩයේ පවතින 4 stroke යතුරු පැදියක් Kawasaki Tracker 1 make තරඟ ඉසව්වයි. ඔහු මෙලෙසින් ධාවනයේ නිරත වෙන්නේ පළමු හැපින් කලාපය පසු කරමින් අති විශිෂ්ට ධාවනයක නිරත වෙන අපිට දකින්නට පුළුවන් මහිල් පවිත්‍ර අංක 197. Pavitra De Silva 197. Quite a committed run. 38.664. Did not beat his first run's timing. And the next competitor, WM Gunasinghe, competitor number 187. Racing motorcycle of 220 pounds.
WM Gunasinghe තරඟ අංක 187. Group R Racing Motorcycles සිලින්ඩර් ධාරිතාව 125 සිට ඉහළට පවතින 2 stroke යතුරු පැදියකින් Blackpool කලාපය පසු කරමින් පළමු hairpin කලාපයෙන් දෙවන hairpin කලාපයට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන මොහොත සාර්ථක නැමකින් ඉදිරියට ගමන් කරනවා. WM Gunasinghe තරඟ අංක 187. තරඟ අවසන් නිමේෂයට ඔහුගේ කාලගණනය තප්පර 45.145ක කාලගණනයක් WM Gunasinghe. අනුෂ්ක එරංග Group M සිලින්ඩර් ධාරිතාව 100 සිට 150 දක්වා 2 stroke යතුරු පැදියකින් දෙවන hairpin කලාපයේ පසු කරමින් ඉදිරියට. Anushka Eranga, company number 189. Group M over 100cc up to 500cc 2 stroke. That is a 48-second run, 48.464. Here we have Sivalingam Vasu, company number 128. Oh, quick corner in there through 7th corner. Group SM Classic Supermotor 250cc 2 stroke. Sivalingam Vasu. වේගවත් ආරම්භයක් සමගින් තරඟ අංක 128න් ශිවලිංගම් වාසු Group SM Classic Supermotor සිලින්ඩර් ධාරිතාව 250න් ඉහළ තිබෙන 2 stroke යතුරු පැදියකින් තම වේගවත් සහ ජව සම්පන්න ධාවනයක් ශිවලිංගම් වාසු තප්පර 39.996ක කාලගණනයක් ඔහුගෙන්. We have our next competitor 175. Dinesh Buttika Dinesh, Supermotor up to 250cc 4 stroke. Here he comes into the first hairpin. Oh, lovely. Second hairpin, Buttika. Once again, nicely done. He's a committed man. Cross nest. Here comes Wakefield. Beat it. Final run. 38.749. Not quite fast enough. Run was committed, but not quite fast enough. Oh, look at that start. 172. Midushan Krishna Kumar, shall we say? Wheeling off the racing start. That was off the start line. 7th corner, Blackpool stretch into the first right-hand hairpin. Oh, that's a wide exit. Krishna Kumar through the second hairpin. 4-stroke engine, but the silencers keeps emitting a lot of smoke, white smoke. Is he burning oil? We would not know yet. Here comes Midushan, 45.933. ඊළඟ තරඟකරු තරඟ ආරම්භයට සූදානමින් තරඟ අංක 183 විහාන් සංජීව motorcycle සිලින්ඩර් ධාරිතාව 85 සිට ඉහළට තිබෙන 2 stroke යතුරු පැදියකින් Blackpool කලාපය පසු කරමින් ඉදිරියට ගමන් කරනවා. පළමු hairpin කලාපයෙන් ඉතා විශිෂ්ට නැමකින් දෙවන hairpin කලාපයට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙනවා. ඉතාම වේගවත් සහම්මනා කලමනාකරණයකින් තම යතුරු පැදිය ධාවනයක නිරත වෙනවා. අපිට දකින්නට පුළුවන් ගිහාන් සංජීව තරඟ අංක 183න් මෙලෙසින් ධාවනය නිමා කරනවා. ඔහුගේ කාලගණනය තප්පර 40.313ක කාලගණනයක්.
මීළඟ තරඟකරු තරඟ අංක 178න් 178 Didula Galage Group M over 100cc. දිදුල ගාලගේ තරඟ අංක 178න් Group M සිලින්ඩර් ධාරිතාව CA සිට 150 දක්වා පවතින 2 stroke යතුරු පැදියකින් පළමු හයාපින් කලාපය පසු කරමින් දෙවන හයාපින් කලාපයට මෙලෙසින් ප්‍රවිෂ්ඨ වෙනවා. තම සාර්ථක නැමකින් ඉදිරියට ගමන් කරනවා අපිට පෙනෙනවා. Didula Galage looks like a man on a mission. 2-stroke engines are music to the ear. Oh, what happened there? Did he lose power? Oh, 48.206. What could have been a lovely run ends up in quite a shameful manner. Here we have තරඟ අංක 214න් සමන් කොටුවගේ Group M Sports Touring Motorcycles සිලින්ඩර් ධාරිතාව 700 සිට ඉහළට පවතින 4 stroke යතුරු පැදියකින් පළමු හයාපින් කලාපය පසු කරමින් ඉදිරියට තම වේගවත් ධාවනයක Saman Kotuage, pin number 214 goes through Crow's Nest. Wakefield, and the final run 42.013. 42.013. Pin number 199 on track now. On a very good start. Goes uphill. Into the symmetry corner, Ashan Mihiranga. Pin number 199 into the first hairpin. Riding 100cc up to 125cc. 4-stroke. Ashan Mihiranga තරඟ අංක 199 Group O කාණ්ඩය නියෝජනය කරමින් සිලින්ඩර් ධාරිතාව 100 සිට 125 දක්වා ක්‍රියාත්මක වන 4 stroke යතුරු පැදියකින් මෙලෙස මහගස්තොට කඳු තරණයේ ධාවනයේ නිරත වෙනවා. Ashan Mihiranga 53.519. And next we have 1, 2, 3. Company number 123 ready. There he goes. Beautiful start. Prakash Sivalingam. තරඟ අංක 123න් ප්‍රකාශ් සිවලිංගම් Group M සිලින්ඩර් ධාරිතාව 125 සිට 160 දක්වා ක්‍රියාත්මක වන 4 stroke යතුරු පැදි ධාවන ඉසව්වේ ඔහු මෙලෙස තරඟ වදින්නේ බ්ලැක්පූල් කලාපය පසු කරමින් පළමු හයාපින් කලාපයේ සිට දෙවන හයාපින් කලාපයට ප්‍රවිෂ්ඨ වීම. Oh, bit of a glitch there. Unfortunate at the hairpin 2 for Prakash. Oh, once again at Wakefield, very eager. He knows that he has lost it. 45.050. තප්පර 45.5 කාල ගණනයක් ඔහුගෙන් ඊළඟ තරඟකරු තරඟ අංක 191න් චම්පික ගජසිංහ Group SM Super Motard සිලින්ඩර් ධාරිතාව 250 කාණ්ඩයේ පවතින 4 stroke යතුරු පැදියකින් Champik Gajasingha, company number 192. First hairpin. The second hairpin enters. Not quite enough. Can he make a better run? Crow's Nest. Wakefield. Home run. 43.973. තප්පර 43.973ක කාල ගණනයක් ඔහුගෙන් වාර්තා වනවා. ඊළඟ තරඟකරු තරඟ අංක 204න් තම සාර්ථක ආරම්භයක් ලබා ගන්නවා. ලක්මාල් සුරංජය Group SM Super Motard පෙර තරඟ ඉසව්වේම තරඟ වදින ක්‍රීඩකයෙක්.
Lakmal Suranjaya, competed number 204. Supermotard over 250cc open. Comes into the second hairpin. Uses his left leg to balance himself and get a very good exit. Good exit speed. Cross nest. Lakmal Suranjaya, Wakefield. And let's see whether his home run works now. 40.759. තප්පර 40.769ක කාල ගණනය. Beautiful Nuvarelia, beautiful Mahagastota hill climb. ACBT Mahagastota Festival of Speed 2024 is powered by, as a title sponsor, ACBT, co-sponsors Nippon Paint, Mobile, Grand Hotel, The Blackpool, 3M, Maguire's, Macfoil, Speed Bay, Drive Green, Satwa, David Peary's, Pedro Estate, Akbar Brothers, Lal and Nihal Limited, and the live streaming is on CMSC, Facebook and YouTube channel, and also on the Papare YouTube and Facebook channel. And these beautiful visuals are produced by UD Productions. Let's take a commercial break and we'll be back with you shortly. Join ACBT University Foundation program with pending O-level results with guaranteed entry to globally recognized Australian or UK university in 8 months. Call on 071 115 1234 0770 113 223. Aquaproof 7-in-1. Unparalleled benefits in one high-performing waterproofing paint with water repellent property. Nippon Paint, the coatings expert. Feel the rush of go-karting at Speed Bay, Port City, Colombo. Amazing results, even in full sun. Now go have fun.
latest addition to the Sri Lankan hospitality industry in Nuwara. Highly comfortable 50 deluxe rooms and luxurious 7 suites with unique warm water pool. The Black Pool, where excellence is a habit. Nestled amidst misty hills, where tradition meets excellence, lies the heart of Akbar tea, the world's finest tea. For over 30 consecutive years, Akbar tea has proudly held the title of Sri Lanka's largest tea exporter. Bring from the bold richness of our black tea to green tea, experience the true essence of Ceylon tea. Akbar, premium quality tea, a sign of good taste all over the world. Welcome back to the 90th edition of ACBT Mahagastota Festival of Speed 2024. Powered by ACBT, you're witnessing the timing cards. The last 4 runners, we have Sanjay Lakmal, Gajasingh Champika, Sivalingam Prakash and Mihiranga Ashan. And on the ranking, we have on 13th place, Dinesh Janaka with an overall time of 40.200. We have Gihan Sanjeeva Kumar Ganeshan. Goes on. The list goes on. And a big shout out to our sponsors while the time card is on. Nippon Paint Mobile. We have our next competitor, compete number 116. You're witnessing the second runs by all these riders. That is Sivalingam Prakash, 116. Group O,
class over 125cc up to 160cc 4-stroke. මේ මොහොතේදී ක්‍රියාත්මක වන්නේ දෙවන වටේ තරංගයයි තරංගාංක 116න් ශිවලිංගම් ප්‍රකාශ් ගෲප් O කාණ්ඩය නියෝජනය කරමි සිලින්ඩර් ධාරිතාව 125 සිට 160 දක්වා පවතින 4-stroke තරංග ඉසව්වයි ඔහු මෙලෙසින් ධාවනයේ නිරත වෙන්නේ. Through the Wakefield comes Prakash. 47.185. තප්පර 47.185ක කාල ගණනයක් සිවලිංගම් ප්‍රකාශ්ගේ. මිලංග තරංගකරු තරංගාංක 173 නිමේෂ් වීරසිංහ ගෲප් SM සුපර්මෝටර් සිලින්ඩර් ධාරිතාව 2500 සිට 250 සිට ඉහළට පවතින 4-stroke යතුරු පැදියකින් බ්ලැක්පූල් කලාපයේ පසු කරමින් පළමු හයාපින් කලාපයේද පසු කරමින් දෙවන හයාපින් කලාපයට ඉතාම වේගවත් ප්‍රවිෂ්ටයකින් ධාවනයක නිරත වෙනවා. Nimesh Veerasinghe competed number 173, supermotor up to 250cc 4-stroke. Oh, wide exit from... that's a very impressive run, but not quite enough. 36.304. I think the way he was, that he could have bettered the run. However, that was a very good run. Here we have 165. Dhammika Nishantha Veerasinghe, another Veerasinghe, Group M, 100cc up to 150cc 2-stroke. Group M කාණ්ඩය නියෝජනය කරමින් සිලින්ඩර් ධාරිතාව 100 සිට 150 දක්වා ක්‍රියාත්මක වන 2-stroke තරංග ඉසව්වේ තරංගාංක 165න් ධම්මික නිශාන්ත වීරසිංහයි දෙවන හයාපින් කලාපය පසු කරමින් මෙලෙස ඉදිරියට ගමන් කරන්නේ. Dhammika Cross Nest. Wakefield, the home run, that is a 47.066. And the next competitor number 122, Manjula Kumara Jayasundara, Supermotor 250cc 4-stroke Kawasaki Tracker 1 mate. තරංගාංක 122න් ගෲප් SM සුපර්මෝඩර් සිලින්ඩර් ධාරිතාව 250ට ඉහළින් පවතින 4-stroke යතුරු පැදි. There he goes, Manjula. Wider, fast exit. Is he going to do it this time? Cross Nest. Wakefield. Can he do it? 40.952. Quite not enough to beat his first run. The next rider, competitor number 171, goes into the cemetery corner. KDS under 171. Sports touring motorcycles, 600cc 4-stroke, another beautiful motorcycle. Beautiful engine, exhaust not. Sandharuan, Cross Nest. Next to the Wakefield. And accelerates through to the final point, 41.786. Finishes way under his first run. ඊළඟ තරඟකරු ධාවන පතේට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙනවා. තරඟාංක 200 තරඟාංක 234න් නැවත වරක් මහේල් පවිත්‍ර Group M Street Trail Motorcycles සිලින්ඩර් ධාරිතාව 175 සිට 250 දක්වා කාණ්ඩයේ පවතින 4-stroke යතුරු පැදියකින් වේගවත් ධාවනයක් දෙවන හයාපින් කලාව පසු කරමින් ඉදිරියට. Mahil Pavitra, competitor number 234, goes through the Wakefield right about now. And the final run into the finish, 41.853. And next we have 157, Sasindu Prashansana. Sasindu 157 goes through cemetery corner. Beautiful ride.
comes to the first hairpin. Clean exit. On to the second hairpin. Beautiful entry, beautiful exit, tight run. He can make things better. Sazindu. Wakefield. And the backstretch. 36.734. Now, that is a very good run. But manages to only record second best time. Jude Lairu, 190. තරඟ 190 ජූඩ් ලහිරු ගෲප් SM කාණ්ඩය නියෝජනය කරන සුපර් මොඩාට් සිලින්ඩර් ධාරිතාවය 150 ධාරිතාවය පවතින 4 ස්ට්‍රෝක් යතුරු පැදියකින් තම වේගවත් ධාවනයකින් දෙවන හැපින් කලාපය පසු කරමින් Lahiru Jude 190 competing number 190 Super Motor 250cc Kawasaki Tracker 1 make 4 stroke into the Wakefield final run 43. Company number 121 goes through the first hairpin. Uphill. Lines up for the second hairpin. Can we do it faster? Slightly wide exit. Stretch up through the crow's nest. That is Akalanka Hirun. Company number 121. Wakefield on to the finish line 5-0. 50.5447. ඊළඟ තරඟ ධාවනයට ප්‍රවිෂ්ඨ වන මොහොත Cemetery corner පසු කරමින් black pool කලාපයට තරඟ 111 ඩී විනෝද් group F කාණ්ඩය නියෝජනය කරමින් සිලින්ඩර් ධාරිතාව CS 150 දක්වා ක්‍රියාත්මක වන 2 stroke යතුරු පැදියකින් දෙබන කලාපය වේගවත් වීමකින් පසු කරමින් ඉදිරියට ඩී විනෝද් triple one through the Wakefield on to the finish line 42.9660. තප්පර 42.9 කාලගණනයක් ඩී විනෝද්ගෙන්. And next competitor is 146 147. Competitor number 147. Jude Akash. Competitor number 147, Jude. 100cc up to 125cc. 4 stroke. Goes through the crow's nest. Coming to the Wakefield right about now. And exits 51.946.
මීළඟ තරඟකරු තරඟක 195න් B විනෝද් කුමාර් ගෲප් O කාණ්ඩය යටතේ සිලින්ඩර් ධාරිතාව 125 සිට 160 දක්වා ක්‍රියාත්මක වන 4 ස්ට්‍රෝක් යතුරු පැදියෙන් බ්ලැක්පූල් කලාපයට මෙලෙසින් ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්නේ. ඉන් අනතුරුව පළමු හේයාපින් කලාපයෙන් දෙවන හේයාපින් කලාපයට තම සාර්ථකව මනා කළමනාකරණයකින් යුතුව තමන්ගේ යතුරු පැදිය ඉදිරියට ගෙන යනවා. Vinod Kumar goes through the second hairpin. Competitor number 195 goes through the crow's nest. He rides in a 125cc up to 160cc 4-stroke category through the wake field onto the finish line 50.418. තවත් ස්කූටර් වර්ගයේ යතුරු පැදයක් නැවත වරක් ධාවන පතයට තරඟ අංක 156න් ගෲප් O කාණ්ඩය නියෝජනය කරමින් ඔටෝමැටික් ස්කූටර් තරඟ ඉසව්වයි මෙලෙසින් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. තරඟ අංක 156න් කේ ශාන්ත රූබන් Shanta Ruban, company number 126, goes through the second hairpin right about now. Automatic scooter over 90cc up to 125cc 4-stroke. Shanta Ruban through the wake field now onto the backstretch. Final run. It is 54.657. Akash Veerasinghe, the young rider, company number 130, takes his 125cc up to 160cc 4-stroke. තරඟ අංක 130න් සෙතුම් ආකාශ් වීරසිංහ තවත් ලාබාල තරඟකරුවෙක් අද දවසේදී ගෲප් O කාණ්ඩය නියෝජනය කරමින් සිලින්ඩර් ධාරිතාව 125 සිට 60 දක්වා ක්‍රියාත්මක වන යතුරු පැදියකින් මෙලෙස ධාවන පතේ තරඟ Akash rides the CBR. තරඟකරු ධාවන පතේට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙනවා. තරඟ අංක 213 බිසත් අල්විස් ගෲප් O කාණ්ඩයේ සිලින්ඩර් ධාරිතාව 125 සිට 160 දක්වා වන 4-stroke යතුරු පැදියකින් Another young driver, Bisat Alvis. Oh, Bisat! That is not done. Too eager to exit the hairpin. Almost ends up in the sandbags, but manages to come through. But not going to be a faster run. Always very wide on his exits. Doesn't manage it well. 46.727. මිළඟ තරඟකරු තරඟ 182න් SMLSJ සමරකෝන් Group R Racing Motorcycles සිලින්ඩර් ධාරිතාව 85 ධාරිතාවේ පවතින 2-stroke යතුරු පැදියකින් බ්ලැක්පූල් කලාපය පසු කරමින් පළමු හේයාපින් කලාපෙන් ඉදිරියට ඉන් අනතුරුව දෙවන හේයාපින් කලාපයට ඊටම සාර්ථක ප්‍රවිෂ්ඨයක් සාර්ථකව දෙවන හේයාපින් කලාපේ නැම ලබා ගනිමින් ඉදිරියට ගමන් කරනවා. ඉන් අනතුරුව වේක්ෆීල්ඩ් කලාපයට මෙලෙසින් ගමන් කරමින් ඔහුගේ මේ තරඟාදියරේ නිමාවයි එලෙසින් වාර්තා වන්නේ. තරඟ අංක 196
Anushka Eranga නැවතත් Group R කාණ්ඩයේ යටතේ racing motorcycles සිලින්ඩර් ධාරිතාව 125 සිට 125 පවතින 2 stroke යතුරු පැදියකින් Blackpool කලාපය පසු කරමින් ඉදිරියට ගමන් කරනවා. ACBT Mahagastota Festival of Speed 2023 සමවන 2024 සමගයි ඔබ අද දවසේදී රැඳී සිටින්නේ. අද දවසේදී අපට ප්‍රධාන අනුග්‍රහකත්වය ලබා දෙන ACBT ආයතනය, එවැගේම Nippon Paint ලංකා ආයතනය, Mobile, Grand Hotel, Blackpool, 3M, Aquarius, Macfoil, Speedway, Drive Green, Satwa, David Pierce Motor Company, Pedro Estate, Akbar Brother, Lala Nihal Limited. එවැගේම දවසේදී මේ තරඟ ඉසව්ව අපිට පුළුවන් ගන්න බන්නට සජීවීව CMSC Facebook පිටුව ඔස්සේ සහ YouTube නාලිකාව ඔස්සේ වගේම The Papare YouTube නාලිකාවෙන් මෙන්ම ඔවුන්ගේ Facebook පුටුවෙනුත්. ඊළඟට තරඟ අංක 158න් පළමු හේයාපින් කලාපය පසු කරමින් අවිෂ්කෝඩයා Group SM Super Motard සිලින්ඩර් ධාරිතාව 250 ධාරිතාවේ පවතින 4 stroke යතුරු පැදියකින් මෙලෙස තම ජව සම්පන්න වේගවත් දාමනයක නිරත වෙනවා. අද දවසේදී පිය පුතු දෙදෙනාම මේ ධාවන පතේදී තරඟ වදිනවා. අපට දක ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. මිලඟට චම්පික ගජසිංහ තරඟ අංක 191න් Group M කාණ්ඩයේ සිලින්ඩර් ධාරිතාව 125 සිට 160 දක්වා ක්‍රියාත්මක වන 4 stroke යතුරු පැදියකින් symmetry corner පසු කරමින් Blackpool කලාපයෙන් ඉදිරියට දෙවන හැපින් කලාපයට සාර්ථකව ප්‍රවිෂ්ඨ වෙමින් වේගවත් මෙන්ම විශිෂ්ට ධාවනයකින් මනා පාලනයකින් යුතුව යතුරු පැදිය කළමනාකරණය කරමින් තරඟ වදිනවා අපිට දකින්නට පුළුවන්. චම්පික ගජසිංහ තරඟ අංක 191න් ඔහුගේ කාලගණනය තප්පර 50.487ක කාලගණනය. මිලගත් නැවත වතාවක් ස්කූටි යතුරු පැදියකින් දාවන පතේට විනෝජ් කුමාර් ගණේෂන් තරඟ අංක 163න් Group O කාණ්ඩය නියෝජනය කරමින් ඔටෝමැටික් ස්කූටර් සිලින්ඩර් ධාරිතාව 90 සිට 125 දක්වා ක්‍රියාත්මක වන 4 stroke ස්කූට් Blackpool කලාප ඉදිරියට ගමන් කරනවා. මෙන්න පළමු හැපින් කලාපය. ඉන් අනතුරුව දෙවන හැපින් කලාපේ ගිරි දුර්ගාතරින් මනාව තමාගේ යතුරු පැදියේ කළමනාකරණය කරමින් දාමනයේ නිරත වන අයුරු අපිට දකින්නට පුළුවන්. දවසේදී ශ්‍රේෂ්ඨ දාවකින් රසක් වගේම නවක දාවකින් රසක් මේ මහගස්තොට කඳු තරණයේ තරඟ වදිනවා අප දුටුවා. තප්පර 56.545 කාලගණනයක් විනෝජ් කුමාර්ගේ මිලඟට තරඟ අංක 154න් MG කුමාරසිංහ Group M කාණ්ඩය නියෝජනය කරමින් සිලින්ඩර් ධාරිතාව 125 සිට 160 දක්වා ක්‍රියාත්මක වන 4 stroke යතුරු පැදියකි. MG Kumarasinghe, company number 154, goes through the first hairpin, powers through, second hairpin, nicely done, keeps it straight, into the crow's nest, Wakefield, and the home run. Can he make it better? No. 46.665. And we have the next competitor, Sudhara Veerasinghe, 218. Sudhara Veerasinghe තරඟ අංක 218න් Group M කාණ්ඩය නියෝජනය කරමින් සිලින්ඩර් ධාරිතාව 100 සිට 150 දක්වා පවතින 2 stroke
යතුරු පැදියකින් මෙලෙස බ්ලැක්පූල් කලාපය පසු කරමින් යන අතරතුර පළමු හැපුන් කලාපයෙන් දෙවන හැපින් කලාපයට සාර්ථක නැමකින් යුතුව තම විශිෂ්ට ධාවනයක නිරත වෙමින් සිටිනවා සුදාර වීරසිංහ. තප්පර 43.72ක කාල ගණනයක් සුදාර වීරසිංහගේ. ඊළඟට තරඟාංක 137න් ධාවන පතේට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙනවා ස්වයිට් ශිම්රාස් ගෲප් SM සුපර්මෝටාඩ් සිලින්ඩර් ධාරිතාව 250 ධාරිතාවේ පවතින 4 ස්ට්‍රෝක් යතුරු පැදියකින්. Shibras 137. Powering through. Very evident. Lovely exhaust note. Shimraz powers through the crow's nest. Comes into the Wakefield. Riding his supermotard. Crosses the line 42.607. And next we have competitor number 181. Mahint. Rahul Mahint. Competitor number 181. Oh, look at that exhaust note. Very loud. Sounds powerful. So much power at his disposal. Rahul. Oh, was he on the wrong gear around the second hairpin? Keeps it clean. Wakefield. And let's see what his timing is going to look like. That is 40.430. තප්පර 7.4.3ක කාල ගණනයක් ඔහුගෙන්. ඊළඟට නැවතත් ඔඩයා පවුලේ නියෝජනයක් තරඟාංක 151න් රීසා ඔඩයා ගෲප් M කාණ්ඩය නියෝජනය කරමින් සුපර් ස්පෝර්ට්ස් මෝටර්සයිකල් සිලින්ඩර් ධාරිතාව 900 සිට 1000 දක්වා ක්‍රියාත්මක වන 4 ස්ට්‍රෝක් යතුරු පැදියකින් ඉතාම ජව සම්පන්න ධාවනයක පළමු හැපින් කලාපයේ පසු කරමින් දෙවන හැපින් කලාපයේ අති විශිෂ්ට ලෙස නැම්ම ලබා ගනිමින් නැවත වරක් ධාවනයේ නිරත වෙනවා. Reza Odia once again. 151. A bit of a quicker run as it seems. Reza Odia, very experienced rider. Oh, 37.219, not quite enough. ඊළඟට තරඟාංක 180න් Hanif Anas Group SM කාණ්ඩය නියෝජනය කරමින් සුපර්මෝටාඩ් සිලින්ඩර් ධාරිතාව 250 පවතින 4 ස්ට්‍රෝක් යතුරු පැදියකින් Anas Hanif 180. Anas Hanif goes through a very powerful cornering there in the second hairpin. Tries to use every piece of track available to him. Goes through with a very tight exit, unusually tight exit at Wakefield, 41.253. Competitor number 114. Udaya Kumar, R.A. Udaya Kumar. තරඟාංක 114න් R.A. Udaya Kumar Group SM කාණ්ඩය නියෝජනය කරමින් සුපර්මෝටාඩ් සිලින්ඩර් ධාරිතාව 250 ධාරිතාවක පවතින 4 ස්ට්‍රෝක් Kawasaki Tracker 1 මේක් තරඟ ඉසව්වයි ඔහු මෙලෙසින් ධාවනයේ නිරත වන්නේ. Oh, Udaya Kumar loses it. Oh dear, oh dear. Is not done. Very unfortunate. He was on a mission. He was quick. He was committed. He was focused, but mistakes do happen on track. That is most racing for you, ladies and gentlemen. You're witnessing 90th ACBT Mahagastota
Festival of Speed Hill Climb, dearly known as 2024 Motorcycle Saturday, we call it, plus the classic cars. And we will have very shortly the classic cars coverage from Gregory Lake, and then the cars will be leaving to join us on track for a demonstration run. That is a beautiful run by Ranatunga. Unfortunately lost it out. And while we are fixated on the action here, at Mahagastota, we now have the president of Ceylon Motorsports Club, Mr. Niroshan Pereira, at the Gregory Lake, ready to give a full account of the classic cars demonstration that is taking place at Gregory Lake with Niroshan Pereira. We have Ryan Gray. Over to you, Niroshan. Morning, ladies and gentlemen. We are here in Norelia at the Lake Gregory Car Park, where the Ceylon Motorsports Club is celebrating 90 years of the legendary Mahagastota hill climb. A hill climb is essentially an event where one car will go at a time and will be timed, and you will be in a specific class depending on what your car is. And the whole idea is to beat the clock within that class. I'm going to put you on to Ryan here, who's been racing for many years alongside all of us, who will explain the whole event in single. Ryan, over to you. සුබදර්ශනක් වේවා. අපි ඉන්නේ නුවරඑළිය ඇවිල්ලා මේ අවුරුද්දෙත් මහගස්තොට කඳුතරණයට තමයි මේ පැමිණලා තියෙන්නේ. මහගස්තොට කඳුතරණයේ විශේෂ අවස්ථාවක් තියෙනවා. සෙනසුරාදා මෝටර් ධාවනය වෙන අතරම සෙනසුරාදා මෝටර් ධාවන තරගයෙන් පසු අපි පවත්වනවා ක්ලාසික් කාර් පරේඩ් එකක් සහ ක්ලාසික් කාර් රන් එකක්. ඒතර අපිත් එක්ක මේ පාර classic cars register වෙලා තියෙනවා මේ event එකට. ඒ කියන්නේ මේ classic cars 1987 නිෂ්පාදිත වෙච්ච වාහන වෙන්න ඕනේ. අපි classic car එකක් හැටියට හඳුන්වන්නේ 1987 අවුරුද්දට පෙර නිෂ්පාදිත වෙච්ච වාහන. අපි මේ කාර් ගත්තොත් මෙතනින් කාර් 80%ක්ම පහුගිය අවුරුද්දවල මේ මහගස්තොට කඳුතරණේ තරඟවලට සහභාගී වෙච්ච වාහන. මේ අවුරුද්දේ අපේ කාර් 60ක් රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙනවා. අපි මෙතනින් පටන් ගත්තොත් ෆෝමියුලා ෆෝඩ් වාහනයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ලෝටස් එලයින් කියන වාහනේ තියෙනවා. මේ වාහනේ අවුරුදු ගණනාවක් මේ මහගස්තොට කඳුතරණේ රෙකෝඩ්ස් දීපු වාහනයක්. රෝහන් බදවන්නේ. ඊට හැබැයි තියෙනවා ලෝටස් S3 කියන වාහනේ. Jaguar, MGs, Minis, Volkswagens, සහ Fiat, Mercedes Benz, Lancer වාහන, ජපාන් වාහන ගොඩකුත් මේ වාහනට, Ford Escorts, Peugeot, Renault GT වගේ ක්ලාසික් වාහන ගොඩාක් මේ අවස්ථාවේ අද මේ ඉවෙන්ට් එකට සහභාගී වෙනවා. මේ ඉවෙන්ට් එක පටන් ගන්න අපි ලේක් ග්‍රෙගරි කියන තැන කාර් පාක් එකකින් 11 කාල 11 මාර වෙනකොට මෙතන පිටත් වෙනවා. සිටි එක තුරු පරේඩ් එකක් තියෙනවා. ඒ පරේඩ් එකෙන් පස්සේ අපි මහගස්තොට පැමිණිලා එතනින් එහාට ඩ්‍රයිවර්ස්ලා කඳුතරණේ යෙදෙනවා.
Graduate in London or Sri Lanka? Enroll now for a global qualification. Join ACBT programs in business, IT, nursing, science and engineering. Call ACBT on 071 115 1234 or 077 0113 223. Largest paint supplier of Japanese vehicles. Original equipment manufacturer approved. Nax Premila 2K is the most premium quality auto refinishing solution you will ever need. පාර ෂුවර් නැතත් ගමන ෂුවර්. ඉහළම තත්ත්වයේ DPMC MRF ටයරය සමග සුරක්ෂිත ගමනක්. ඩේවිඩ් පීරිස් මෝටර් කම්පැනි ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් වෙතින්. Protection of hybrid ceramic. Whoa. Now in 3 easy-to-use products. In original spray wax, now as a liquid wax, and a spray detailer. Meguiar's hybrid ceramic family with advanced SiO2 technology. Meguiar's, ceramic made easy. Welcome back with the ACBT Mahagastota Festival of Speed 2024. And we have Shafraz Junaid driving that beautiful piece of machinery, FIA Crosscar RXE off the line. Here he goes.
A very talented rally driver, Shafraz Junaid, into the cemetery corner. Look at that exhaust note. Look at the noise. Beautiful downshift. Lines himself up. Oh, beautiful. Drifting through. And lines himself up a little to exterior. RXC. Oh, look at that. Isn't that beautiful? RXC goes back through to the crow's nest. Wonderful. Quick drive this time by Shafraz Junaid into the Wakefield. Beautiful exit. That is the finish. Wonderful drive. And he demonstrated what this car can do. And in the future, you can expect RXCs running uphill on Mahagastota hill climb and also in the gravel events. Wonderful drive by Shafraz. That is the FIA cross car RXC. We are back. We'll be back in action with ACBT Mahagastota Festival of Speed 2024. Divya. ACBT Mahagastota Festival of Speed 2024 මේ කඳු තරණයත් සමගයි අද ඔබ අප රැඳී සිටිනේ මේ මොහොතේදී බ්ලැක්පූල් කලාපයේ පසු කරමින් තරඟකරුවෙකු ඉදිරියට ගමන් කරනවා තරඟ අංක 168 නැවතත් සුබුන් සුරාජ් ගෲප් M කාණ්ඩය නියෝජනය කරමින් ඊටම වේගවත් ලෙස ස්පෝර්ට්ස් ටූරින් මොටර්සයිකල්ස් සිලින්ඩර් ධාරිතාව 700 පවතින 4 ස්ට්‍රෝක් Oh, 168 Supun Suraj, 35.850. The fastest time for the day so far by Supun Suraj. He beats his first run in the second run with a very impressive 35.850. He knows how to balance throttle, brakes and line himself up to go around this circuit. 675 yards of thrill and action. Next we have Ranatunga, RMRK Ranatunga. 177 goes through the cemetery corner now. තරගාංක 177 RMRK රණතුංග group O කාණ්ඩය නියෝජනය කරමින් සිලින්ඩර් ධාරිතාව 100 සිට 125 දක්වා පවතින 4 stroke යතුරු පැදියකින් දෙවන hairpin කලාපයට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙනවා. තම සාර්ථකව එම නැම්ම ලබා ගනිමින් වේගවත් සහ මනා කළමනාකරණයකින් යුතුව ධාවනයේ නිරත වෙනවා. RMRK Ranatunga, company number 177. Group O, over 100cc up to 125cc. 4-stroke comes to the finish line right around now, 50.731. And we have another rider, a Patirage for sure. Oh, very competitive start. Quick through cemetery corner. Competitor number. Oh, look at that. Very committed. Goes through the second hairpin. Competitor number 221. Through the crow's nest. Wakefield. Can he make it better? Company number 221 on track right around now. One of the Patirages, Nikila Patirage. තරගාංක 221 නැවත වාරයක් නිකිල පතිරගේ group O කාණ්ඩය නියෝජනය කරමින් සිලින්ඩර් ධාරිතාව 125 සිට 160 දක්වා ක්‍රියාත්මක වන 4 stroke යතුරු පැදියකින් අද දවසේ සහෝදරයන් දෙදෙනා වගේම ආදරණීය පියත් මේ කඳු තරණයට සහභාගී වුණා විවිධ තරඟ ඉසව් යටතේ Nikila Patirage තරඟාංක 221 41.337 for Nikila Patirage. Here we have competitor number 184 Gihan Sanjeeva, 100cc up to 150cc 2-stroke and goes through the cemetery corner now. Nice exit, beautiful ride, nicely aligning himself into the hairpin, goes through very tight, lovely exit
Easy going to make a better run. This, oh, lost it at hairpin to exit. Unfortunate Gihan Sanjeeva, 184. He had his in him. He had all in his control, all the way up to the exit of the second hairpin. Crosses the line, 39.976. Imagine what he could have done if he did not lose it at the second hairpin exit. මීළඟ තරඟකරු ධවන පතේට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙනවා. Cemetery corner පසු කරමින් Blackpool කලාපයට Company number 186 on track. (127) is on track. Sivalingam Vasu. Group M over 125cc up to 160cc. 4-stroke 1 make. 44.772 is the time for Sivalingam Vasu for his second run. Here we have 186. Beautiful launch. Smoking through his tailpipe. That was a very quick climb up into the first corner, which is the cemetery corner. Come through onto the Blackpool stretch. Beautifully negotiating the first hairpin. Uphill, power, down, shift. A little less power there. Second hairpin. Competitor number 186 comes through the Wakefield onto the finish line right about now. Competitor number 110. Competitor number 110 on track right now. Comes into the cemetery corner. That is D. Vinod. 100cc up to 125cc 4-stroke. තරගංක 110න් ඩී විනෝද් ගෲප් O කාණ්ඩය නියෝජනය කරමින් සිලින්ඩර් ධාරිතව 100 සිට 125 දක්වා ක්‍රියාත්මක වන 4 ස්ට්‍රෝක් යතුරු පැදියකින් මේ මොහොතේදී දෙවන හයාපින් කලාපයේ සාර්ථකව එනම්ම ලබා ගනිමින් වේගවත් දාබනයක නිරත වෙමින් ඉදිරියට ගමන් කරනවා. D. Vinod comes through the Wakefield. Oh, wide exit. Can he make it faster? 46.523. තප්පර 46.523ක කාල ගණනයක් දී විනෝද්ගේ. Dilan Ratnayaka, competitor number 206. Dilan Ratnayaka. Group O කාණ්ඩය නියෝජනය කරමින් තරගංක 206න් ඩිලාන් රත්නායක දෙවන හයාපින් කලාපයෙන් ඉදිරියට සාර්ථකව තරගය ආරම්භ කළා වගේම Okay, here we have pin number 167, Mimshad. Goes beautifully through the cemetery corner. Very quick, Sabir Mimshad. Kawasaki Tracker 1 make event. That is lovely. Can you make it through the second hairpin is the question. Does it beautifully, very wide exit, but he straightens up. Powers through into the cross nest. Mimshad. That is the Wakefield. Beautiful exit. 38.602 is the time. We have back-to-back launches, and a big shout out to the start line marshal, Malit Disanayaka. We are waiting for the company number. Goes through the second hairpin.
through the crow's nest. Beautiful ride through the Wakefield right about now, on to the finish line. No timing. Company number 196, 198. Competitor number 198, the scooter. Automatic scooter, 90cc. Akash Veerasinghe in his very decorative helmet and the racing suit. Automatic scooter over 90cc up to 125cc for 4-stroke. Now ridden by Akash Veerasinghe. Group O. Quite a slower event compared to the rest of the motorcycles, however. Skill is required. Akash. Finish 54.647. And we have company number 135. Sasindu Prashansana. තරඟ 135න් නැවත වතාවක් සසිඳු ප්‍රශංසන ගෲප් M කාණ්ඩය නියෝජනය කරමින් ස්පෝර්ට්ස් ටූරින් මොටර්සයිකල් සිලින්ඩර් ධාරිතාව 600 ධාරිතාවේ පවතින 4-stroke යතුරු පැදියකින්. Wow, that is a committed drive, wheeling his front wheel, goes through the second hairpin. This seems to be on point. So far, so good for Sasindu, 135 competitor. Through the crossness into the Wakefield. Can he make it any faster than this? We will find out. 37.449. Competitor number 145 is on track. Beautiful launch of the starting line. Basit Bakir. තරඟ 145න් Basit Bakir Group M කාණ්ඩය යටතේ Group Sport Motorcycles සිලින්ඩර් ධාරිතාව 900 සිට 1000 දක්වා ක්‍රියාත්මක වන 4-stroke යතුරු පැදියකින් දෙවන hairpin කලාපේ තා විශිෂ්ට ලෙස නැම්ම ලබා ගනිමින්. But Divya, when you are looking at where he is versus timing, he is very slow for that machine. Basit Bakir probably trying to keep it collected and clean. Crosses the line. 46.986. That is a slower run than most of the lesser powered motorcycles. Here we have Manjula Kumara, company number 118. Manjula Kumara Jayasundara තරඟ 118න් Group O කාණ්ඩය නියෝජනය කරමින් සිලින්ඩර් ධාරිතාව 100 සිට 125 දක්වා ක්‍රියාත්මක වන 4-stroke යතුරු පැදියකින් පළමු hairpin කලාපයේ සිට දෙවන hairpin කලාපයට මෙලෙසින් ප්‍රවිෂ්ඨ වෙනවා. යතුරු පැදිය මනා ලෙස පාලනයකින් යුතුව දක්ෂ අන්දමින් ධාවනයේ නිරත වෙන ස්වභාවයක් අපිට ඔහුගෙන් දකින්නට පුළුවන්. අවසාන අදියර Manjula Kumara Jayasundar ඔහුගේ කාලගණනය තප්පර 47.975ක්. You're witnessing 90th edition of ACBT Mahagastota Festival of Speed 2024. Shamika Rusit, company number 109, is on track right now. තරඟ 109න් Shamika Rusit Group M කාණ්ඩය යටතේ සිලින්ඩර් ධාරිතාව 100 සිට 150 දක්වා ක්‍රියාත්මක වන 2-stroke යතුරු පැදිය. 43.873 for Rusit. Starting line marshals are correcting the start line surface due to some oil leak.
And dear viewers and spectators, we will now take you a trip down the memory lane for classic cars. We are going back to Gregory Lake, and we have a very significant personality who always gets himself with classic cars. Let's find out who it is. And we are back with Gregory Lake right now. මෙබර ඇවිල්ලා ඉන්නේ මහගස්තොට පවත්වන අවුරුද්දක් පස්සේ පවත්වන හිල් ක්ලයිම්බ් එකද මේ පාර විශේෂත්වය වෙන්නේ මේ හිල් ක්ලයිම්බ් එක 90 වෙනි වතාවට තමයි 2034 තමයි පළවෙනි ප්‍රතිඵල තියෙන්නේ 90 වෙනි වතාවට තමයි මේ පාර අපි මේක තියෙන්නේ ඒකේ අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ ක්ලාසික් කා මේ එක්සිබිෂන් රන් එකට ඒක දැන් මමත් දැන් අවුරුදු 7කට 8කට විතර ඉඳන් දිගටම වගේ එනවා පුළුවන් හැම අවුරුද්දෙම ඇවිල්ලා අපි ඔක්කොම මේ පරණ කාර් හදාගෙන ඉතින් මේකට සහභාගී වෙනවා අවුරුද්දක් පාසා A little bit here, a little bit there. Back from Gregory Lake, back onto Pedro Estate, Mahagastota, 90th edition. We are now giving you live visuals from the track. We were there at the Gregory Lake for a little while, enjoying the classic cars and speaking with the owners of the classic cars. The historical cars, as they name it. You are witnessing 90th ACBT Mahagastota Festival of Speed 2024. Spectators, enthusiastic spectators, find the way to get a glimpse of this historical event taking place right here, right today at the Pedro Estate in Nuwara, Mahagastota Hill Climb. And we are now ready with the next run. We have competitor number 158, 158 on track now. That is Avishka Odea. I beg your pardon, that is company number 201. Jude Samaranaki is on track. Supermotard up to 250cc 4-stroke. Comes through the crow's nest, little slower. Already he's into his 40s. Jude Samaranaka crosses the line now, 49.244. Oh, here we have company number 142 is on track. Nipun Dilanka. Super Sports motorcycles over 400cc up to 700cc. Nipun Dilanka. තරඟ අංක 142කින් නිපුන් දිලංක ගෲප් M ඛණ්ඩයේ යටතේ සුපර් ස්පෝර්ට්ස් මොටර්සයිකල් සිලින්ඩර් ධාරිතාව 400 සිට 700 දක්වා පවතින 4-stroke. That was 37.775 for Nipun, and we have Janaka Dinesh. Company number 143. Downshift through the hairpin, uphill. Janaka Dinesh, තරඟ අංක 143. Super Sport Motorcycles සිලින්ඩර් ධාරිතාව 175 සිට 250 දක්වා පවතින 4-stroke යතුරු පැදියෙන් තරගයේ අවසන් නිමේෂය වෙත තත්පර 40.258ක කාල ගණනයක් ඔහුගෙන්. Next we have company number 125, Harish Sivajanam. Harish Sivajanam තරඟ අංක 125. Group M ඛණ්ඩයේ යටතේ Super Sport Motorcycle සිලින්ඩර් ධාරිතාව 900 සිට 1000 දක්වා ක්‍රියාත්මක වන
4 stroke යතුරු පැදියෙන් දෙවන hairpin කලාපය සාර්ථකව පසු කරමින් තම වේගවත් සහ විශිෂ්ට ධාවනයකින් මනා ලෙස තම යතුරු පැදියේ කළමනාකරණය කරගනිමින් මෙලෙසින් තම තරගීමාවට පත් කරනවා. තප්පර 37.647ක කාල ගණනයක් හරිෂ් ගෙන්. ඉෂාන් කාවින්ද තරගාංක 139න් රූපෙම් සුපර් ස්පෝර්ට්ස් මොටර්සයිකල් සිලින්ඩර් ධාරිතාව 400 සිට 700 දක්වා වන 4 stroke යතුරු පැදියකින් පළමු hairpin කලාපයේ සිට දෙවන hairpin කලාපයට අතිශය සාර්ථක ප්‍රවිෂ්ටයක්. ඉන් අනතුරුව තම යතුරු පැදිය මනා ලෙස ශරීරය ප්‍රයෝගී කරමින් පාලනය කරගෙන මෙලෙසින් ඔහුගේ මේ අධීර නිමාවට පත් කරනවා. තප්පර 41.669ක කාල ගණනයක් ඉෂාන් කාවින්දගෙන්. ඊළඟට තරගාංක 229න් උපේක් කාර්යවසම් ගෲප් O කාණ්ඩය යටතේ සිලින්ඩර් ධාරිතාව 125 සිට 160 දක්වා පවතින 4 stroke යතුරු පැදියෙන් බ්ලැක්පූල් කලාපය පසු කරමින් පළමු hairpin කලාපයට ඉන් අනතුරුව දෙවන hairpin කලාපයට සාර්ථකව ප්‍රවිෂ්ඨ වෙමින් වේක්ෆීල්ඩ් කලාපය පසු කරමින් තරඟ අවසාන අවධියටයි උපේක් හාරියවසම් තප්පර 52.125ක කාල ගණනයක්. Here we have company number 194, Don Asanka. Super Sport motorcycles over 175cc up to 250cc 4 stroke. Don Asanka තරගාංක 194න් Super Sport motorcycles සිලින්ඩර් ධාරිතාව 175 සිට 250 දක්වා ක්‍රියාත්මක වන 4 stroke යතුරු පැදියෙන් Wakefield කලාපයෙන්. Don Asanka 47.135. Yeah, we have competitor number 188 on track, goes through the symmetry corner now. තරගාංක 188න් අනුෂ්ක රංග ගෲප් O කාණ්ඩය යටතේ සිලින්ඩර් ධාරිතාව 100 සිට 125 දක්වා ක්‍රියාත්මක වන 4 stroke යතුරු පැදියකින් දෙවන hairpin කලාපය විශිෂ්ට ලෙස එනම ලබා ගනිමින් ඉදිරියට ගමන් කරනවා. අනුෂ්ක රංග Wakefield කලාපය පසු කරමින් අවසාන නිවේශයට තප්පර 46.935ක කාල ගණනයක්. You are viewing the beautiful visuals coming from Mahagastota, and if we must tell you, we are not only covering the beautiful and very exciting and thrilling moments of the track action, we also have very dear, close to the heart content coming all the way from Gregory Lake, and with the classic car exhibition that is taking place in Gregory Lake. And from here, we would like to hand over the mic to Niroshan Pereira. He has a very interesting personality there, and we will be soon seeing one of the thrilling racing drivers in history, Mr. David Pires, speaking to us live with Niroshan.
introduce you to 3 drivers here who've taken part in Mahagastota over many, many years. And I'm going to put you on to Sunil Book, who will explain what it means to be at Mahagastota. Next to him is David Fields, who's also raced at many events apart from Mahagastota. But he's raced a lot, and he will say why he's here and what it means to him. Mahagastota has been something very nostalgic, and each year we come up to Morelia, and without missing the event, we always participate. This time we have come with the classic cars so that we can still have a little enjoyable drive of Mahagastota. So we got a lot of new comers, about 60 odd drivers who are waiting to take part. So I think I suggest to speak to David and get his views on this circuit and favorite company. So I had no option but to accept this. Apart from that, it's quite an exciting thing to look forward to. And I must congratulate the Motorsport Club for having sustained things over the years despite all the adverse problems that they have had. And I wish them all the best of luck. We go forward. Thank you very much. Join ACBT University Foundation program with pending O-level results with guaranteed entry to globally recognized Australian or UK university in 8 months. Call on 071 115 1234 0770 113 223. 7-in-1. Unparalleled benefits in one high-performing waterproofing paint with water-repellent property. Nippon Paint, the coatings expert. Feel the rush of go-karting at Speed Bay, Port City, Colombo.
The latest addition to the Sri Lankan hospitality industry in Nuwara. Highly comfortable 50 deluxe rooms and luxurious 7 suites with unique warm water pool. The Black Pool, where excellence is a habit. Nestled amidst misty hills, where tradition meets excellence, lies the heart of Akbar tea, the world's finest tea. For over 30 consecutive years, Akbar Tea has proudly held the title of Sri Lanka's largest tea exporter. From the bold richness of our black tea to green tea, experience the true essence of Ceylon tea. Akbar, premium quality tea, a sign of good taste all over the world. The latest addition to the Sri Lankan hospitality industry in Nuwara. Highly comfortable 50 deluxe rooms and luxurious 7 suites with unique warm water pool. The Black Pool, where excellence is a habit. Welcome back to ACBT Mahagastota Festival of Speed 2024 90th edition. Inaugurated back in 1934. Here we have our next competitor, competitor number 152. Driving a Helibees liveried motorcycle. Appears to be Riza Oria, competitor number 152 from Helibees. Can he make a better run? Looks he's on point. Is it quite enough? We find out. 37.629 for Rizodia. And then we have company number 193. Through the center corner. Yanuka Chamod. Company number 193. Supermotard. Up to 250cc 4-stroke. Through the second hairpin. Powers through. A lot of ground to catch up. තරගංක 193න් ශමෝද් යනුක next we have Sandharwan. KDS Sandharwan, company number 170. KDS Sandharwan තරගංක 170. Group M Sports Touring Motorcycles. සිලින ධාරිතාව 700 ධාරිතාවයේ පවතින 4-stroke යතුරු පැදියකින් දෙවන හැපින් කලාපය පසු කරමින් ඉදිරියට ගමන් කරන සාර්ථක ලෙස දෙවන හැපින් කලාපය පසු කරමින් KDS Sandharwan අවසන් නිමේෂයට. Not forgetting our sponsors, a big shout out and a thank you goes to title partner ACBT. We have company number 132 on track now. Comes through cement corner on to the hairpin. Prakash Sivalingam, company number 132. තරගංක 132න් ප්‍රකාශ් සිවලිංගම් Group SM Classic Super Motard සිලින්ඩර් ධාරිතාව 250 ධාරිතාවයේ පවතින 2-stroke යතුරු පැදියකින් තරගය අවසාන නිමේෂය වෙත ළඟා වෙමින් පවතිනවා. තප්පර 39.616ක කාල ගණනයක් ඔහුගෙන්. And the next competitor is off the line. Comes through the cemetery corner. 119, company number 119. First hairpin. That would be Manjulu Kumar Jayasundara, company number 119. He goes through the second.
the classic cars that is expected to come downhill. I will shout out the vehicle numbers: CBJ 3399, BEH 0061, which is a bike, 18-0337, AAA 3117, double AV 2424, 53-4246. I repeat, 53-4246, 300-7906, CAX-1938, PM-3999, DAA-1583, JJ-8606, CAF-4189. I will repeat the list. Please remove your vehicles that is obstructing the vehicle parade. Please be kind enough to remove your vehicles. And we now go back live with Gregory, Lake Gregory. The cars have left Lake Gregory and they are already entered Mahagastota. And look what we have leading the car parade. Bike X55-2, the SUV, introduced to the market by David Pieris Automobiles. A bit of information into the model. The model goes as, the badge goes as Beijing X55-2, and it is priced, if you ever wonder, on the base package 14.995 million, luxury 16.25 million, and the luxury model with two-tone, what you are seeing on track right about now, goes at 16.495, 16,495,000, and it comes to you with a 3 years, 100,000 kilometers warranty. Look at those beautiful cars. IZ, Triumph, Mercedes, you name it, and all led by Bike X55-2. Proudly presented by David Pieris Automobile. David Pieris Automobiles introduces Bike X55, which is running as the course car, immediately followed by a very beautiful vintage motorcycle. Then comes the Jaguar Mark II that belongs to Dinesh Jayawardena. All these cars are now going downhill, and one car is driven by a lady. All sorts of models: Triumph, Ford, Mercedes. Lot of TR3s I see. Beautiful vehicles. And the classic Mini. A Ford Capri. These cars will have a demonstration run uphill in a short while after we complete all the runs of the motorcycles. Beauty at its best. And together with all these historical cars, we have the newest introduction to the fleet, led by Bike X55-2 and trailed by our very own Sri Lankan production FIA cross car.
RXC, driven at the very capable hands of Shafraz Junaid, rally driver, champion driver, international. RXC Crosscar is powered by a Honda CBR 600cc 4-stroke engine with 6-speed sequential shift. Majority of the components are fabricated, manufactured here in Sri Lanka. The wheels, the engine, the gearbox, and suspension parts are imported. And while we wait for them to line up for the run, we take a quick commercial break, only to be back with better action and more thrills. Graduate in London or Sri Lanka? Enroll now for a global qualification. Join ACBT programs in business, IT, nursing, science and engineering. Call ACBT on 071 115 1234 or 077 0113 223. The largest paint supplier of Japanese vehicles, original equipment manufacturer approved, Nax Premila 2K is the most premium quality auto refinishing solution you will ever need. පාර ෂුවර් නැතත් ගමන ෂුවර්. ඉහළම තත්ත්වයේ DPMC MRF ටයරේ සමග සුරක්ෂිත ගමනක්. ඩේවිඩ් පීරිස් මෝටර් කම්පැනි ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් වෙතින්. Protection of hybrid ceramic. Whoa. Now in 3 easy-to-use products. In original spray wax, now as a liquid wax, and a spray detailer. Meguiar's hybrid ceramic family with advanced SiO2 technology. Meguiar's, ceramic made easy. The latest addition to the Sri Lankan hospitality industry in Nuwara.
highly comfortable 50 deluxe rooms and luxurious 7 suites with unique warm water pool. The Black Pool, where excellence is a habit. Akbar Gold, premium instant coffee, crafted with the finest Brazilian Arabica beans. Akbar, tea and coffee merchants over 100 years. The latest addition to the Sri Lankan hospitality industry in Welcome back with the Mahagastota ACBT Mahagastota Festival of Speed 2024. We are now on track with competitor number 222. We now have campaign number 223 on track. Good start, very good start. That is Nikila Patirage. තරගාංක 223න් ධාවන පතේට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙනවා නික්ල පාතිරගේ ගෲප් M කාණ්ඩය යටතේ සුපර් ස්පෝර්ට් මෝටර් සයිකල් සිලින්ඩර් ධාරිතාව 175 සිට 250 ශීඝ්‍ර ධාරිතාව තෙක් පවතින 4 ස්ට්‍රෝක් යතුරු පැදියකින් දෙවන හැපින් කලාපය පසු කරමින් ඉතා සාර්ථකව සහ ජව සම්පන්න අයුරින් යතුරු පැදිය කළමනාකරණය කරගනිමින් ධාවන පතේ තරඟ වදිනවා. Nikila Patrige comes through the Wakefield. Oh, impressive run, but it's 38.293. You are now witnessing the 90th edition of Mahagastota Festival of Speed. And there we have on track at the very capable hands of Shafraz Junaid, FIA Cross Car, RXC, manufactured by Sri Lankans for the world. Oh, look at that. What a drive. Oh, beautifully powering through, just like it handles, seems to be handling like a Formula. Looks like a Formula Ford, handles like a Formula Ford. Ah, look at that. Goes through the crow's nest. Powered by Honda CBR 600cc. 4-stroke engine with 6-speed sequential gear shifter. That is the second run, or rather the first run at the hands of Shafraz. Second run at the hands of Shafraz. You are seeing beautiful visuals coming from our aerial drone. That is a beautiful visual, isn't it, Divya? මුරලිය සුන්දරත්වය තව තවත් විදහා දක්වමින් ඔබේ දුටුවේ ගුවනේ සිට ලබාගත් රූපරාම පෙළක් අද දවසේදී මේ සියලු රූපරාම ඔබට සමීප කිරීමට අපත් සමගත් වල බැඳගෙන ඉන්නවා UD Productions ඒ වගේම The Papare YouTube නාලිකාව ඔස්සේ සහ Sidon Motor Sports Club YouTube නාලිකාව ඔස්සේ ඔබට පුළුවන් අපව සජීවීව නරඹන්නට. And we have classic cars lined up for you to get a very exhilarating experience. And we will bring all the live coverage right from here in Nurelia from Pedro Estate. And you are witnessing 90th edition of ACBT Mahagastota Festival of Speed 2024. Ah, look at that. Beautiful view of a mountain far away from where we are. Beautiful backdrop. And it is time to have a look at what we just demonstrated on track. FIA Cross Car, RXC, manufactured, designed and built in Sri Lanka. We will go for a quick update on the car, and we have our driver giving you an account of the same.
90වෙනි වතාවට තමයි මාගස්සොට හිල් ක්ලයිම් කාලා ගන්න කඳු තරණය මෙයාගාඩේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම ඔබ දන්නවා මේ තමයි ලංකාවේ ප්‍රථම මෝටර් රථ ධාවන තරඟ ඉසව්ව. 90වෙනි වතාවට අලුත් මෝටර් රථ නිෂ්පාදන සහ ධාවකයන්ගේ අපූර්වත්වයේ අපි ඔබට මේ ගෙනෙන්නේ සජීව තත්ත්ව තොරතුරු හරහා. Nuwara scenery on the screen right now. Divya? ACBT Mahagastota Speed Festival of Speed 2024ත් සමගයි ඔබ නැවතත් එකතු වන්නේ. අද දවසේදී මෝටර් සයිකල් තරඟ විසව් සඳහා දිනය වෙන් වී තිබුණා. ඉතින් අද දවසේදී එලෙස යතුරුපැදි අංශයේ සියලුම තරඟ පවත්වන අතර හෙට දිනයේදී මෝටර් රථ අංශයේ සියලුම තරඟ පැවැත්වීමට අප සූදානම්ෙන් ඉන්නවා. ඒ වගේම මතක් කරන්නට ඕනේ අද දවසේ අපගේ ප්‍රධාන අනුග්‍රහක බවත ACBT ආයතනය, ඒ වගේම නිපොන් පේන්ට් ලංකා, මොබිල්, ග්‍රෑන්ඩ් හොටෙල්, බ්ලැක්පූල්, 3M, Macquans, Macfoil, Speed Bay, Drive Green, Satwa, David Pierce Motor Company, Pedro Estate, Akbar Brothers, Lal and Nihal Limited. ඒ වගේම මේ සජීවී වීඩියෝ දර්ශන ඔබට තිලන කරන්න අද දවසේදී The Papare YouTube නාලිකාව ඔස්සේ සහ Ceylon Motorsports Club YouTube නාලිකාව ඔස්සේ. Indeed, you're with us on ACBT Mahagastota Festival of Speed 2024. A big shout out goes out to our title sponsor, title partner ACBT, together with the co-sponsors Nippon Paint, Mobile, Grand Hotel, the Blackpool Hotel, 3M, Maguires, Macfoil, Speed Bay, Drive Green, Satwa, David Pierce Group of Companies, Pedro Estate, Akbar Brothers, Lal and Nihal Limited, and this beautiful visuals produced by UD Production is brought to your screen by the Papare on Papare YouTube, and also you can witness this action live on Ceylon Motorsports Club YouTube channel. This is the beautiful Nuwara, sun-baked Nuwara right here in Mahagastota. Weather gods have been so far kind. That is the first hairpin that you're seeing. On the backdrop, you're seeing one of our co-sponsors, the Blackpool Hotel. And far away, you have a beautiful mountain. And visuals of the track. The track maintenance works are going on. And once again, a big shout out to our officials. Join ACBT University Foundation program with pending O-level results with guaranteed entry to globally recognized Australian or UK university in 8 months. Call on 071 115 1234 0770 113 223. Aquaproof 7-in-1. Unparalleled benefits in one high-performing waterproofing paint with water repellent property. Nippon Paint, the coatings expert. Feel the rush of go-karting at Speed Bay, Port City, Colombo.
amazing results, even in full sun. Now go have fun. The latest addition to the Sri Lankan hospitality industry in Nuwara. Highly comfortable 50 deluxe rooms and luxurious 7 suites with unique warm water pool. The Black Pool, where excellence is a habit. Graduate in London or Sri Lanka? Enroll now for a global qualification. Join ACBT programs in business, IT, nursing, science and engineering. Call ACBT on 071 115 1234 or 077 0113 223. The largest paint supply of Japanese vehicles. Original equipment manufacturer approved Nax Premila 2K is the most premium quality auto refinishing solution you will ever need. පාර ෂුවර් නැතත් ගමන ෂුවර්. ඉහළම තත්ත්වයේ DPMC MRF ටයරය සමග සුරක්ෂිත ගමනක්. ඩේවිඩ් පීරිස් මෝටර් කම්පැනි ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් වෙතින්. Right here at Mahagastota. Now this is how historical car left regularly in order to come and join us at the Mahagastota Festival. These are few video footage we have to before we now take the classic car run uphill. Beautiful visuals brought to you by UD Production, and it's time to go for live action. The first historical car is on track. The Jaguar. Graduate in London or Sri Lanka? Enroll now for a global qualification. Join ACBT programs in business, IT, nursing, science and engineering. Call ACBT on 071 115 1234. Hairpin, left-hand drive. A beautiful piece of engineering. 230750. Owned and restored by Dinesh Jayawardena, a very proud owner of a Jaguar Mark II. Classic motor රථ ප්‍රදර්ශනාත්මක තරඟ ඉසව්වේ ආරම්භය මෙලෙසින් සනිටුහන් වෙන්නේ. එහි පළමු motor රථය ඔබ ලෙසින් දුටුවේ.
Another beautiful piece of classic comes through right in front of classic motorcycle. A beautiful classic motorcycle goes through the second hairpin. Aha! Here we have a very popular car at the hands of very capable Harshi Patirana, participating in the classic car run. The beautiful red Mini is a 1960 Austin 7 imported to Sri Lanka by late Dr. Ludwig in Kandy. The Mini was founded by Sir Alec Isigonis when England faced a fuel crisis due to the closure of the Suez Canal. And this is a perfect example of historical cars. This is beloved. This is a beloved machine and one of the very few embraced around the globe. Mini is one and Fiat Abarth is another, and you are currently seeing that beautiful example of Sir Alec Isigonis Mini 1960 Austin 7. Invented the Mini as an economical family car, and it caught up with racing drivers after John Cooper modified a car and put it in contention even at the likes of Formula One. This particular car is now owned and maintained by Harshini Patirana and is a daily runner. Here we have another one, a Moke. Driven by Shirendra Lawrence. The previous owner was none other than president of Ceylon Motorsports Club, Niroshan Pereira. It has been running up Mahagastota in the historical cars event, and now at the very capable hands of Shirendra Lawrence. Actually, he's giving a beautiful push there, not just for demonstration, quite competitive. Here we have Sonali Fernando once again this year around as well. Sonali Fernando is driving a 1978 Triumph Spitfire with a cylinder capacity of 1493 cc, 1493 cc. Oh, look at that. Beautiful machinery. Sonali Fernando, a very well-known figure in the motorsports community. And next we have car number 50. Sonali Fernando crosses the line. Here we have Sam Smith. An example of 1983 Peugeot 505, a 2000 cc engine. Sam Smith ran uphill last year as well. A beautiful piece of machinery, and he's giving it quite a push uphill. Sam Smith, a racing driver himself, participating in
Ceylon Motorsports Club organized e-racing and karting events as well. Sam Smith. Demonstration drive. Now goes through Wakefield. And quite an impressive time, 49.244. And next we have company number 27, Johan David. Once again, a Triumph Spitfire with a 1300cc engine and a 1969 built example. This is an example of 1969 Triumph Spitfire with a 1300cc engine. And Johan David, as usual, having safety, a crash helmet also. Johan David's son is now participating in Formula 4, FIA Formula 4. Oh, isn't the engine exhaust note is beautiful? Isn't that beautiful? Spitfire, Triumph, a very beautiful car, still going very good. And a magnet of many things, they say. No roof. Beautiful example here of Triumph Spitfire at the capable hands of Johan David. And next we have company number 57, Lahit Ilankon. That is a Triumph TR3A powered by a 2000cc engine. You're witnessing Triumph TR3A manufactured in 1958. Beautiful example of British motor engineering. Next we have Triumph is now, it recorded 49.674. We have now competitor number 47 at the very capable hands of Mr. Suren Cook. Driving a 1982 Mercedes-Benz W123. You call it the sweetheart of Mercedes. A beautiful example. Powered by a 2000cc petrol engine. A 2-liter engine. And this is an example that you're seeing, which is manufactured in 1982. Next we have, while Suren Cooks goes through the second hairpin, company number 47. The sweetheart of Mercedes is now on track. W123. Through the Wakefield. A beautiful saloon car. 1 minute, 2 seconds. Oh, look what we have here. A Renault. That is none other than Rohan De Silva. Company number 19. Driving a 1981 Renault 5 GTL. Beautiful example of French motor engineering. 1981. It's powered by a 1300cc gasoline engine. Rohan De Silva, a very renowned figure up Mahagastota, once held the course record. Driving the Formula 1600 modified open event. Now driving the classics uphill. Little bit of smoke. Oh, look at that. He has still not lost his competitive edge, even though he's driving a historical car. 55.812. This is Classic Mini.
Gayendra Amarasekara with another classic example of 1969 Austin Mini powered by a 1275cc engine. A very smooth engine, very powerful engine, and they still do race these cars on track, especially tarmac and in motocross events. Gayendra Amarasekara, competitor number 10, and comes home with a beautiful 47.088. And now we have competitor number 48, Singha, with a beautiful example of Peugeot 505. Peugeot 505, Seneka Amarasinga. Year of manufacture is 1983, powered by a 2000cc petrol engine. The Peugeot, 5050. So this is the famous number plate of Carmart owners, and this is one of them. Amarasingha's. The story goes as the great-grandfather who established Carmart drove a Peugeot all the way from Europe to Sri Lanka, and from India taken by a ferry. And the first number plate was 5050. That legend continues. Here we have Manjula Kodituaku, company number 11 in another Mini. Manjula Kodituaku driving a beautiful example of 1975 Austin Mini with a 1275cc engine. You're watching this beautiful event, ACBT Mahagastota Festival of Speed 2024. Manjula Kodituaku goes through onto, look at that, it's a 46.992. And here we have a Ford Capri. Competitor number 41, Rasika Pereira, 1976 Ford Capri, a 2-liter beautiful vehicle. Beautiful example of Mr. Gear. Rasika drives this perfect example of United States motor engineering. Ford Capri is currently experiencing some technical faults, so probably will be removed from the track in order to let the next competitor go uphill. It's such a disappointment that we did not see the Capri completing the Mahagastota 675-yard run. And we have a correction to make. The Renault 5 GTL, it was Rohan De Silva, but it was not the same Rohan De Silva that we thought of. So I would like to make that correction. The Renault 5 GTL was driven by not the Rohan De Silva that we know, who used to go uphill in formulas, who also once held the course record. It was a different driver. Nevertheless, a beautiful example back then what we saw. The Rohan De Silva's Renault 5 GTL. So the Ford Capri is being pushed into the Blackpool Hotel premises owing to a technical fault. Probably having something wrong with the clutch or the gear. We would find out later. Next competitor is ready. Competitor number 6. Deshan De Silva.
will be driving his 1960 Morris Mini Mark 1, powered by a 1275cc engine. Usually comes with 1.5-inch carburetor, unless you put a twin Weber into that. Beautiful example of Morris Mini Mark 1 at the very capable hands of Deshan De Silva, another motorsports enthusiast. 336806. And we have the next competitor, company number 35, David Paramesh. One of the most beautiful examples and historical cars made ever in the world of motor engineering. A beautiful Volkswagen Common Gear at the very capable hands of David Paramesh. Beautiful example, nicely maintained. We remember the Common Gear. Last year, he had to face some technical fault. Let's hope that he continues uphill this time. Beautiful piece of machinery from the World War time. It is this Common Gear Volkswagen that was created by Ferdinand Porsche that also became the platform to develop the very famous Porsche sports cars. Common Gear uphill, goes through the first hairpin. If you want to get your hands on one of these machines now, it's going to cost you an arm and a leg. Back in 1996, when I actually asked one of the collectors, back in 1996, it costed 3.6 million. Imagine the price now. Priceless machinery. Here comes David Paramesh, bringing the Volkswagen Common Gear. Built in, this is an example of 1962 build, powered by a 1600cc engine. Another sweetheart of motor vehicles, Lahiru Semasingha, company number 36. You're witnessing a beautiful example from 1969, Volkswagen Beetle. Oh! This is not supposed to happen. Why? This is a demonstration run, and Lahiru Semasingha pushed a little overboard, and that beautiful piece is now wrecked. It's a wreck. Will have to be removed by recovery vehicles. He is in pain. Let us be thankful that it did not fall onto that white Prius. Unfortunate. Lost the rear. These are rear-wheel drive cars. The Volkswagen, a bit over too ambitious, I would say. This is a demonstration run, dear. He would have had the need for speed and to get the fastest lap time recorded, beating Mini. Would have been the idea. Cemetery corner has never been easy and will never ever be easy corner to negotiate when it comes to four-wheel racing. When it comes to cars, it's extremely challenging. Let's take a look at Volkswagen Beetle. Volkswagen Beetle. Very unfortunate.
Very unfortunate. It was a beautiful piece of machinery all the way from Germany. And very capable hands of Lahiru Semasinga. We would find out what actually happened. Would have been a machinery failure as well. But for onlookers, it looked like it was a little overpowered. And there's another spectator's car, or maybe a guest's car, a white Prius, right beneath. We have advised not to park your cars out of cemetery corner. Can turn out to be quite dangerous. Cabin number H36. And to the my dear ladies and gentlemen who are the live spectators on track, this beautiful example, 1969 Volkswagen Beetle, the green Beetle. It actually was driven. It was driven by Lahiru Semasinga. It came out of the cemetery corner, lost its rear. It looked like it was a little overpowered, and the car fishtailed, went into the earth bank on the right-hand side, lost control, came right swinging across the road, and hit the concrete fences of the Blackpool Hotel, and that was it. That became the end of that run. A beautiful example from 1969 ended up in the wall. However, the driver endured minor injury, I suppose. Seems to be having a back pain. This is what happens when you are a little too overambitious and pushes the car through. Unfortunate event. Motor racing is this. Even when you're on an exhibition run, if you're very, very, very enthusiastic about giving all you need, all you can, into the pedal, through the steering wheel, into the wheels, things can go wrong. These are man and machine moments. And now the recovery vehicle is currently trying to recover the Volkswagen Beetle and the competitor number 36 at the capable hands of Lahiru Semasinga. I'm sorry to say this. It's a unforeseen, unexpected event, and we are now stranded with the 1969 Volkswagen Beetle waiting to be recovered. And I hope that everything with Lahiru is safe and sound. And while we wait for recovery, we now witness the capable technical team trying to recover the Volkswagen Beetle. And the track marshals are clearing the track. There's debris, cement, sand on right at the edge of that part of the track as you exit the cemetery corner. That is a very unfortunate situation. Very unfortunate event. Beautiful piece of machinery ended up in a wreck. I'm sure these are all fixable. Nothing impossible when it comes to motor car repairs for Sri Lankan garages. There are very talented Tinkerbells in all the garages that we see, tinkering their lives through, tinkering away beautiful historical
vehicle examples, and this time it would be a Volkswagen Beetle 1969 powered by a 1603cc engine. And now the race director is taking the course car, which is introduced to the market by David Pieris Automobiles Limited, bike X55 2, and you are seeing the highest spec on track today. The recovery is done. Now the track clearing is to be carried out. There are some damages to the concrete fences, and I'm sure it will be corrected as soon as possible and make the track safer. The ideal fencing would have been a catch rail or anything steel, because steel doesn't break like concrete. It can slow down quite an impact and still save the car, partly taking the partly absorbing the momentum. Here we have the recovery vehicle. A big thank you to the recovery crew, taking that beautiful, magnificent piece of machinery. German beauty is now at the kind hands of the recovery service. Goes through the crow's nest. That is motorsports. And tomorrow, when we have cars racing, there will be plenty to watch. Breakdowns, accidents. While we hope that none of the cars break down and none of the cars meet with accidents. But that is motorsports. Even at the highest level of motorsports, cars are still flying off tracks. So track mending work is taking place right now. We have so many beautiful examples to witness. Angelo Tumbavilla will be also driving a Ford Escort Mark II, built in 1976, powered by a 1600cc engine. We will have Parakrama Dharmaratna driving a Mercedes-Benz 2805 with an year of manufacture 1976, 2800cc engine powering the same. Lalit Dialvis, Ford Capri Mark II. Dinesh Piris, Peugeot 504, 1979 example. Romesh Emmanuel will be driving a Fiat 131 Super Mirafiori, powered by a 1600cc engine. Diane Fernando will be driving an Alfa Romeo Sud Sprint, built in 1980, powered by a 1700cc engine. So many historical cars to be run. Here we have a 1973 Chevrolet Camaro, powered by a very muscular 4,200cc 4.2 liter engine. Pure American muscle. Will be driven uphill by Yavinda Amarasekara, an MGB
1974 example will be driven uphill by Riley Vanikasekara. MGB 1978 example will be driven uphill by Ajit Ratnayaka. And Lotus Esprit 1979 example powered by a 2000cc engine will be driven by Dinesh Jayawardena. Volkswagen Golf Mark 1, a 1984 example powered by a 1576cc engine will be driven uphill by Niran Mahavatta. And we will also have another 1960 Volkswagen Beetle powered by a 1200cc engine. Will be driven uphill by Devaka Besekara. And more Morris Mini examples. Morris Mini 99H, a 1960 example, will be driven uphill by Graduate in London or Sri Lanka. Enroll now for a global qualification. Join ACBT programs in business, IT, nursing, science and engineering. Call ACBT on 071 115 1234 or 077 0113 223. The largest paint supplier of Japanese vehicles, original equipment manufacturer approved, Nax Premila 2K is the most premium quality auto refinishing solution you will ever need. පාර ෂුවර් නැතත් ගමන ෂුවර්. ඉහළම තත්ත්වයේ DPMC MRF ටයරය සමග සුරක්ෂිත ගමනක්. ඩේවිඩ් පීරිස් මෝටර් කම්පැනි ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් වෙතින්. Protection of hybrid ceramic. Whoa. Now in 3 easy-to-use products. In original spray wax, now as a liquid wax, and a spray detailer. Meguiar's hybrid ceramic family with advanced SiO2 technology. Meguiar's, ceramic made easy.
The latest addition to the Sri Lankan hospitality industry in Nuwara. Highly comfortable 50 deluxe rooms and luxurious 7 suites with unique warm water pool. The Black Pool, where excellence is a habit. Single commentary to give you what's going on at the track. Divya. නැවත වතාවක් අප යමු වන්නේ යතුරු පැදි ධාවන ඉසව් සඳහායි මීළඟ තරඟකරු ධාවන පතේට ප්‍රවිෂ්ඨ වීමට බලාපොරොත්තු වෙන තරඟ ආරම්භක ස්ථානයේ සිටිනවා. මීළඟ තරඟකරු තරඟ වැදීමට සූදානම්ෙන් ආරම්භක පරිශ්‍රයේ සිට ආරම්භක සංඥාව ලැබෙන තුරු ACBT Mahagastota Festival of Speed 2024 සමගයි ඔබ රැඳෙන්නේ. අද දවසේදී අපගේ ප්‍රධාන අනුග්‍රහක බවට වශයෙන් ACBT ආයතනය අත්වල් බැඳගෙන සිටිනවා. ඊට අමතරව Nippon Paint ලංකා, Mobile, Grand Hotel, Blackpool, 3M, Magwarans, Macfoil, Speed Bay, Drive Green, Satwa, David Pierce Motor Company, Pedro Estate, Akbar Brothers, Lalan Nihal Limited. එවැගේම අද දවසේදී මේ සියලු අත්දැකීම් සජීවීව ඔබට තිළින කරන්නේ The Papare YouTube නාලිකාව ඔස්සේ සහ Ceylon Motor Sports Club YouTube නාලිකාව ඔස්සේ මේ සියලු සමීප ඡායාරූප එවැගේම රූප රාමුන් ඔබට තිළින කරන්නට අපත් එක්ක අත්වල බැඳගෙන සිටිනවා UD Productions ආයතනය. මීළඟට තරඟාංක 226 විනුල පතිරගේ සූදානමින් සිටිනවා තරඟ වදින්නට. ඔබ මෙලෙසින් දකින්නේ නුවරඑළියේ මේ මහගස්තොට කඳු තරණය පවත්වන දහවන පතේ අවට මනස්කාන්ත පරිසරයේ ස්වභාවයයි තාමත් හොඳ කාලගුණ තත්වයක උදැසන සිට අද දවසේදී සියලුම දාවකීන්ට පහසුවක් වන පරිදි ඉතාම හොඳ කාලගුණ තත්වයක් යටතේ මේ කඳු තරණය අද උදැසන සිට මෙලෙස පැවැත්වෙනවා. ඒ වගේම අද දවසේදී යතුරු පැදි අංශයේ සියලුම තරඟ මෙලෙසින් ක්‍රියාත්මක වන අතර වාරයේ හෙට දිනේදී මෝටර් රථ අංශයේ සියලුම තරඟ පැවැත්වීමට සිලෝන් මෝටර් ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් මේ වන විටත් සංවිධානය කර තිබෙනවා. ඔව් විනුල පතිරගේ තරඟාංක 226න් ගෲප් M කාණ්ඩයේ ඔස්සේ සුපර් ස්පෝර්ට්ස් මෝටර්සයිකල් සිලින්ඩර් ධාරිතාව 400 සිට 700 දක්වා පවතින 4 ස්ට්‍රෝක් යතුරු පැදියකින් බ්ලැක්පූල් කලාපය පසු කරමින් දෙවන හෙයාපින් කලාපයට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙනවා. ඊටම සාර්ථක ජව සම්පන්න නැමකින් අද දවසේදී දෙවන හෙයාපින් කලාපය පසු කරමින් ඉදිරියට ගමන් කරනවා. පතිරගේ බ්‍රදර්ස් රේසිං කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් විනුල පතිරගේ තරඟාංක 226 තප්පර 39.985ක කාල ගණනයක් විනුල පතිරගේගේ. මිලඟට තරඟාංක 129න් සිවලිංගම් වාසු ගෲප් M කාණ්ඩයේ යටතේ ස්ට්‍රීට් ෆේල් මොටර්සයිකල්ස් සිලින්ඩර් ධාරිතාව 175 සිට 250 දක්වා වූ 4 ස්ට්‍රෝක් යතුරු පැදියකින්
දෙවන hairpin කලාපයට මෙලෙසින් ප්‍රවිෂ්ඨ වෙනවා. තම අතුරුපැදිය මනා ලෙස පාලනය කරගනිමින් දවසේදී 10 වෙනි නිරත වෙනවා සිවලිංගම් වාසු තරගාංග 129න් අවසාන නිමේෂය වෙතයි මෙලෙස ප්‍රවිෂ්ඨ වන්නේ. තප්පර 46.166ක කාල ගණනයක් සිවලිංගම් වාසුගේ. ඔබ මෙලෙසින් දකින්නේ මේ මහගස්තොට කඳු තරණය දවසේදී පවත්වනු ලබන මේ ධාවන පතය ගුවනේ සිට ඔබට පෙනෙන ආකාරයයි. තාම මනරම් වූ පරිසරයකින් ආවරණය වී තිබෙන මේ ධාවන පතය දිවයිනේ පැරණිම කඳු තරණයක් ලෙස අපට හැඳින්වීමට හැකියාව තියෙනවා. 1934 සිට මේ දක්වා අදවසේදී 90 වන වතාවටයි In ACBT University Foundation program with pending O-level results with guaranteed entry to globally recognized Australian or UK university in 8 months. Call on 071 115 1234 0770 113 223. Aquaproof 7-in-1. Unparalleled benefits in one high-performing waterproofing paint with water repellent property. Nippon Paint, the coatings expert. Feel the rush of go-karting at Speed Bay, Port City, Colombo. Amazing results, even in full sun. Now go have fun. The latest addition to the Sri Lankan hospitality industry in Nuwara. Highly comfortable 50 deluxe rooms and luxurious 7 suites with unique warm water pool. The Black Pool, where excellence is a habit. Nestled amidst misty hills, where tradition meets excellence, lies the heart of Akbar tea, the world's finest tea. For over 30 consecutive years, Akbar Tea has proudly held the title of Sri Lanka's largest tea exporter.
From the bold richness of our black tea to green tea, experience the true essence of Ceylon tea. Akbar, premium quality tea, a sign of good taste all over the world. Graduate in London or Sri Lanka? Enroll now for a global qualification. Join ACBT programs in business, IT, nursing, science and engineering. Call ACBT on 071 115 1234 or 077 0113 223. Largest paint supplier of Japanese vehicles. Original equipment manufacturer approved. Nax Premila 2K is the most premium quality auto refinishing solution you will ever need. පාර ෂුවර් නැතත් ගමන ෂුවර්. ඉහළම තත්ත්වයේ DPMC MRF ටයරය සමග සුරක්ෂිත ගමනක්. ඩේවිඩ් පීරිස් මෝටර් කම්පැනි ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් වෙතින්. Protection of hybrid ceramic. Whoa. Now in 3 easy-to-use products. In original spray wax, now as a liquid wax, and a spray detailer. Meguiar's hybrid ceramic family with advanced SiO2 technology. Meguiar's, ceramic made easy.
නැවත වාරයක් අප යමු වන්නේ ධාවන පතේටයි. තරගාංක 225න් නිකිල පතිරගේ ගෲප් M කාණ්ඩයෙන් සුපර් ස්පෝර්ට්ස් මෝටර්සයිකල් සිලින්ඩර් ධාරිතාව 400 සිට 700 දක්වා පවතින 4 ස්ට්‍රෝක් යතුරු පැදියකින් දෙවන හේයාපින් කලාපය පසු කරමින් නිකිල පතිරගේ මනා ලෙස තම ශරීරයෙන් මෙන්ම යතුරු පැදියද පාලනය කරගනිමින් ඉතා හොඳ කළමනාකාරීත්වයකින් මෙලෙස ඔහුගේ අවසන් නිමේෂයට ළඟා වෙනවා. තප්පර 41.2.09ක කාල ගණනයක් නිකිල පතිරගේ Testing 1, 2, 3. තරගාංක 233න් මීළඟ යතුරු පැදිය දහවන පතේට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙනවා. සිවලිංගම් ප්‍රකාශ් ගෲප් M කාණ්ඩය යටතේ ස්ට්‍රීට් ට්‍රේල් මෝටර්සයිකල් සිලින්ඩර් ධාරිතාව 175 සිට 250 දක්වා වූ 4 ස්ට්‍රෝක් යතුරු පැදිය බ්ලැක්පූල් කලාපයෙන් පළමු හේයාපින් කලාපයට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙමින් ඉන් අනතුරුව කාර්මික දෝෂයකට ලක් වුණාදෝ යන ගැටලුව තියෙනවා. සිවලිංගම් ප්‍රකාශ්. As we have Sivalingam Prakash, who I think has a technical problem. The bike has stopped, I think, after the first hairpin. He's trying to restart, which seems to be a fruitless effort, and he's turning it around, coming back into first hairpin. I think he'll bring it into black hole pool. This is the 90th edition of the Mahagastota Festival of Speed, as young Sivalingam Prakash motors his bike into Blackpool Hotel. Next we have the cross car built by Racing Systems, a beautiful semi-off-roader which runs a 600cc motorcycle engine, a Honda engine. At the moment, I think it's being driven by Shafraz Junaid as he beautifully takes it into the first little left-right kink. First gear, second gear, now back into first at Cemetery Corner. As he comes down Cemetery, you can hear that engine screaming up to about 14,000 RPM. Breaks in from second gear into first. Nicely gets the back out beautifully there. First gear, second gear. As he goes up into first hairpin, back again into first. Back stepping out nicely. Oh, that was close. The cross car not yielding. Goes through Crow's Nest. And back into second. Back into first, I presume, and he goes round Wakefield. The cross car now built by Racing Systems. Finisher goes past the finish line. Next, under starters orders, we have a Volkswagen Beetle. I can't exactly get the competition number, as I'm joined by Rukshan here to explain a little bit about the car. This Volkswagen Beetle, the brother of the gentleman who drove the previous car, the Volkswagen that had a mishap. It's a 1600 Volkswagen. I think it's a 1303, 1975 if I'm not mistaken, Rukshan. It's a lovely car. I hope he has better luck than his brother who took part a little while ago. As we see Travis Ondachi enjoying the view. That certainly is not Prakash Sivalingam, that's somebody else. I'm sure we'll get his name as he goes into Cemetery Corner, around Cemetery Corner, decently done. I think he took it easy after seeing his brother have a bit of a mishap. Back into first gear. That car is number 39.
We'll have his name shortly. We don't have the timing as yet. Isuru Semasinghe driving the Volkswagen Beetle. Oh, that's a bit of a wrong line there as Isuru goes up to the sandbag again. I think he had to do a 3-point turn at second hairpin. That's a beautiful aerial view of the Beetle. The Beetle of Isuru Semasinghe now going around Crow's Nest into Wakefield. And this car was built in 1974, 1600. And he clocks a time of 1 minute 5 seconds 583. And now we have Dinesh Jayawardena in the Lotus Elan. He's off the Lotus Esprit, and Dinesh very cautious with that car. I'm sure he loves it more than anything else in the world. Into cemetery, very, very, very cautious. The car is one of 2 cars that were in Sri Lanka. As Dinesh comes into first hairpin, nicely round. He's got tons of experience after driving many, many cars in different categories. It's a 1979 manufactured car by Lotus. It was it's a limited edition. As he takes it very close to the sandbag out of second hairpin into second gear. You can see the car doing a little bit of a dip there. As he takes it round Crow's Nest, beautifully negotiating that. He's got tons of experience driving the Formula Fords, the Evolutions, the Hondas, the Ford Lasers from where he started. As he passes the finish line, 50.233 seconds. Very decent time for a classic of that vintage and size. And now we have Malit Dasanayake in the Toyota Multipla. This car is a 1978 again. And he goes into Cemetery Corner. Malit too has a ton of experience being here. Competition number 1976. First gear, nicely done. Running a bit too wide on the rebound of his steering. He does go a little bit too much onto the inside, but he corrects it nicely. Again, nicely done into second hairpin, into first gear. Long first gear, as I can see hear him go. He's still on first. Now he's into second round Crow's Nest, taking the inside line as opposed to the middle line, but he negotiates Wakefield beautifully in the middle of the track, clocking a time of 51.372. Malit Dasanayake 51.372. And now we have the Bagai. I'm not too sure who's driving it right now. I'll get that update in a bit. And this is this is not Nimalu Surya. This is I think the name has been the driver has changed. This is that is unfortunate. That's unfortunate. This car was driven earlier by Leelananda Krishnaratna. It's an Austin. To get round that one, and now he goes round Wakefield, and I think he's completed. The stream is a little bit slower than otherwise, but we have the Austin Healy Sprite going around. David Todd, the evergreen David Todd in the Suzuki Swift 1300, the 1984 manufactured car. Knows this track like the back of his hand. Into Cemetery Corner, breaks a little, tap there in the same gear, I think, as David Todd negotiates past the hotel, back into first gear. Nice clean run on the inside there. He's clocked a time of 23.8 up to the first hairpin, brakes hard into second hairpin on the inside wheel up in the air there. Very clean run, nice exit, beautifully run David Todd. His wife looking eagerly to see whether he's going to clock the fastest time in the classics. I hope so. But David running it extremely wide out of Wakefield and clocking a time of 48.124. David Todd 124. And now we have the TR3 driven by, I think, either Dr. Srinath Chandrasekhara or his friend. Not too sure who's at the wheel. We'll know shortly.
Waiting for the update from timing as well. Meanwhile, we thank all our sponsors, ACBT, David Pierce Motor Company, Akbar Brothers, Drive Green, 3M, Maguire, Blackpool, Nippon Paint, Speed Bay, Satpa Automobile, the Grand Hotel, McFoyle, Pedro Estate, and not forgetting Papare. This live stream production is brought to you by UD Productions, and I have Udita eagerly looking at me here, who's the man behind the whole thing. As we have the TR3 taking off into first gear, out there, beautifully done. As we see a little bit of white smoke, Suren De Silva driving that, Dr. Suren De Silva driving Dr. Srinath Chandrasekara's TR3. And he gets it nicely into first hairpin, brakes very early, beautifully done. It looks like he's a professional driver at this. A little bit of white smoke from the oil from the pistons, but that's okay. Nicely done again. Whoa, this is how cars should be driven. A lot of smoke coming out from the wheel spin of the car. The TR3 being taken to its limit there. Beautifully driven by Dr. Suren De Silva, the orthopedic surgeon. And as you see, Dr. Suren De Silva clocking a time of 50.483. Dr. Suren De Silva, 50.483. And we have Devaka Abesekara in the Volkswagen Beetle. It's a 1300 from what I remember. It was absolutely silent when I saw it right next to me. I couldn't hear the car run. A Volkswagen Beetle 1200. A 1960 car. It was in its original condition, as Devaka loves this car. This car has actually taken part many times in the serious competition that used to be run. And as Devaka comes past Blackpool Hotel, gets into first gear, round that corner beautifully. Rukshan, don't you think that car looks really nice? It's in its pristine condition, Niroshan. You can put it back on a showroom and try to make a resale. It's that immaculate, wonderfully maintained in its original form. 1300 or 1200, all the way being driven from Colombo by Devaka. Devaka Besekara goes through the Wakefield, already into the 1 minute. This is a demonstration run. 1 minute 9 seconds. Okay, we have a beautiful soft top. Competitor number 24, Tivanka Herath. That is a MGTF. A 1954 example powered by 1500cc gasoline engine. EL number plate, we must recognize this car. Very beautifully maintained. EL 9569. In its absolutely beautiful, pristine condition. Oh, that was quite a wide exit. A little too aggressive there on the first hairpin, therefore managing very well around the second hairpin. Tivanka Herath. Son of Kosala Bowata. This car being completely done by the uncle. And as Tivanka Herath clocks a time of 1 minute 19.619. At this point, let me ask, we have Clarence Pathirana in the Lancer box model. Clarence Pathirana is, I think, one of the oldest drivers taking part today. And he's 84 years old. He's been running Mahagastota in this particular car for the last 4-5 years. As his son, too, is taking part today. Mr. Pathirana comes, brakes hard into first hairpin, beautifully takes that car. It's a tribute to watch people like him who come back year on and year on to come and enjoy this circuit, as he comes a little too much on the inside, but he gets it nicely. I can see where the son gets the talent from. And there you see Clarence Pathirana negotiating Crow's Nest. Mitsubishi Lancer, what you're seeing is imported
brand new into the country by an unknown lady in Colombo, and she used it very sparingly until 2006, until Mr. Clarence Patirana bought it and is keeping it absolutely in the best form. We have another mini mock. Amritalas, competitor number 53. Amritalas is driving a 1956. I beg your pardon, the name should be corrected. It should be Jan Lawrence driving the mini mock. A beautiful example of the mighty mini range, and that's 50.790. We have another mini lined up. Tishan De Silva, company number 5, driving a 1960 Austin Mini, powered by 998cc engine, gasoline engine. You're witnessing the ACBT Mahagastota Festival of Speed 2024. The 90th edition is taking place right here at Pedro Estate, Nuwara, an ever famous Mahagastota landscape. Tishan De Silva is taking his mini around. Clock's 52.839. Look what we have here. A beautiful example of Lancer wagon. Mahesh Neerapola, number 16, driving a 1980 Mitsubishi Lancer wagon, powered by a 1400cc gasoline engine. Two competitors will be driving the same car. Quite a powerful launch, Mahesh Neerapola. Lines himself up for a beautiful maneuvering through the first hairpin. 12.3007. Mahesh Neerapola takes the Lancer wagon through Wakefield and comes home for a impressive 56.176. Ah, look at that beautiful master of beautiful piece of machinery. Company number 12. Romesh Bastians driving an Alfa Romeo Alfa Sud, a 1975 example powered by 1186cc engine. Beautiful historical cars on display in full form right here at Mahagastota Festival of Speed 2024. ACBT Mahagastota Festival of Speed 2024. Alfa Romeo Alfa Sud, 1975 build. Look how beautiful they are maintained. A big round of applause should go to the owners for spending meticulously and keeping these cars in pristine condition. Beautiful piece of machinery, beautiful example from 1975 era. Romesh Bastians. Next we have another TR. Company number 52, Senaka Kotagama.
driving a Triumph TR2. An example from 1954, powered by 1998cc engine, 1998cc engine, 2 liter you can call it. Look at the exhaust. Look at the exhaust. I'm sure all the spectators are enjoying the exhaust note of this TR2. I love that roar. Beautifully negotiated around the hairpin 2 as well. Seneka Kotagama giving absolute everything. Giving enough gas to make the best noise possible uphill here today at Papare Estate, Mahagastota. Very impressive 49.553. We have another MG, company number 51. That would be Srinath Chandrasekhara driving an MG MGA. An example from 1953. This car was built in 1953, powered by a 1800cc engine. Beautiful color, absolutely in best conditions with wired wheels. Look at that. Oh yeah. That is how you take an MG around Mahagastota uphill here at the very capable hands of Srinath Chandrasekhara. Beautiful line. EN6660 is the plate. Srinath Chandrasekhara, company number 51, crosses the line about now. 52.350. Impressive. Here we have another Spitfire. Fernando, company number 32. Damascene Fernando. Damascene Fernando, company number 32, driving a Triumph Spitfire. And an example from 1978 goes through the second hairpin quite beautifully. 19-4263 is the plate number, powered by a 1493cc engine. Damascene Fernando. The Mark 1. Company number 6. Deshan De Silva. Company number 49, I beg your pardon. Same car, 2 drivers. Charit Kulasiri. Driving the Mini, Morris Mini Mark 1, a 1960 example, powered by a 1275cc engine. A beautifully restored and maintained Mini Morris Mini Mark 1. Charit Kulasiri crosses 55781. Here we have that car once again. Previously, it was driven uphill by his beloved wife, Harshini Patirana. Now at the very capable hands of Darsha Patirana, who started his motorsports career by running his Primera 300-300 Primera uphill Mahagastota back in 2007. And to date, he has been participating in Mahagastota quite fondly and never to be forgotten. Darsha Patirana driving his Austin 7. Beautiful line, giving all what he has, experience, skill and power. Darsha Patirana takes this red Mini around Wakefield right about now, destined to make a better impression. 50.905. Beautiful run. And we have company number 15 driving. This is Shehan Vijay Singha.
A Toyota KE50, an example of 1978 with 1200cc engine. Company number 15, Shehan Vijay Singha. The driver is Shashika Kotalawalage, who drove that Toyota KE50. The drivers have changed. You are witnessing a 90th edition of ACBT Mahagastota Festival of Speed 2024. Beautiful scenes coming from the Mahagastota Tea Estate, Pedro Estate. So next we have competitor number 37 lined up. Nishan Veerasurya, another renowned name. Oh, look at that example. Beautiful 1971 Rover P6. Beautiful suspension. Nishan Veerasurya is no new name on this circuit. Used to drive GT cars around this track. Course record holder, Nishan Veerasurya. His record goes to 35.83. Nishan Veerasurya in a beautiful example of Rover P6 from Alpha Industries. Beautiful car, beautiful suspension, if you see what I mean. Beautiful example in absolutely best condition, 56.660. Company number 40, that would be Angelo Tumbavilla, driving a 1976 Ford Escort Mark II. Angelo Tumbavilla, keeping the car absolutely in pristine condition. Ford Escort Mark II goes through the first hairpin. Oh, a little wider, but safe. These cars, more than the cars, it's the owners that need to be applauded for keeping them alive, spending quite a lot of cash. Maintaining historical cars are no easy task. He's into 1 minute flat. Beautiful drive. Here we have the Lancer wagon once again. Company number 21, Asita Singha. Powered by a 1200cc engine. You are witnessing a 1982 example of Mitsubishi Lancer wagon. Oh dear, beautiful vehicle. Company number 25, Oshada Vijay Sekara, driving Austin Healey Sprite, a 1960 example, powered by 998cc engine with very classic wheels.
Beautifully kept car. Healy Sprite goes through the crow's nest, come into the Wakefield. Beautifully done. Lovely run by Oshada, 54.683. We have another mini mock. Company number 29. Palitha Vijayasekara is driving a BMC mock, an example of 1974, powered by a 1235cc engine. Palitha Vijayasekara takes the mini, takes his BMC mock. The second hairpin. Palitha Vijayasekara, Oshada's father, taking the mock round Wakefield. It's a pretty quick car if you do put the foot down. And he clocks a time. I'm sorry we haven't got the time on that one. But I'm sure it looked quite quick. And we have a Volkswagen Golf by Niran Mahavatta. The clock running on that one. As we see Niran coming into Cemetery Corner, very clean on that entry. It's a 1984. I'm not too sure. It's a Mark 1 Beetle. Mark 1 Golf. A Volkswagen Golf Mark 1 powered by a 1576cc engine, Niroshan. An example of 1984 car. And that's nicely done. I think there's a bit of a wiggle on the exit. He's trying very hard to keep the car and the power down. It's Niran Mahavatta there. Takes the car around Wakefield. Right in the middle, slap bang as he clocks a time of 51.641. And that's the Camaro of Yavinda Amarasekara. Yavinda is off. It's a bit of a car to handle around here as it's a left-hand drive 4.2 liter Camaro. It's one of the few American cars we have today. And it's a 1973. A little difficult for him to negotiate this because he's sitting on the wrong side of the car. But nevertheless, Yavinda has had some really bad luck in the previous years of getting this car up here. And this time he's making every effort to run the car up at Mahagastota. Nicely driven right around Crow's Nest there. And as Yavinda goes round into... Oops, running a bit wide there. No, nevertheless, he's done that in 50.567. 50.567 for the Chevy Camaro. Here we have Riley Manigasekara with a Renault R5 Gordini built in 1983 and powered by a 1400cc engine. Riley Manigasekara. Very few Renaults we see around here. This is one of the examples that we see all the way from 1983. Look at that. Look at the exhaust note. Beautifully driven by capable Riley. Riley Manigasekara takes it through the second hairpin. Beautifully done. Wonderful run by Riley Manigasekara in his Renault R5 Gordini. It's a Renault 5 Gordini driven by Riley. Riley's got a ton of experience here on bikes as well as in cars. 46.213. Riley Manigasekara. That, I think, the fastest time of the day, Rukshan? Fastest time for the classic cars, yes. Amazing run by Riley. Yet, you see Riley has a ton of experience. Rukshan, how's it been? I've been not here. I've been busy with the... we've got another classic. We've got an MGB this time. I think this car is driven by... competitor number 64, and he's off. Ajit Ratnayaka. It's a 1978 MGB. It's one of the newer ones
that have come, and Ajit has also been running year on year. A keen person, he's got a GoPro at the back of his car which has a 360. That would be a beautiful, that would be some amazing footage that we could get from him later as he negotiates. First hairpin, little wide on the exit, but he hugs the inside. Ajit is a planter by profession and he knows these country roads very well. Beautifully gets it round. Second hairpin, a little wide into Crow's Nest. Not the ideal line, yet for all, he takes the inside there. I'm sure we can get some aerial footage of Ajit's runs later. He runs it right in the middle, slap bang, which is the right place to be, and he negotiates 51.245. Ajit Ratnayaka, 51.245. Next we have Romesh Bastians in the Fiat 131. Romesh Emmanuel in the Fiat 131, again into Cemetery. And that's a Super Mirafiore. It's a lovely car. It's a big one. And he's done nothing to it. So it's running bog standard. Romesh is a keen enthusiast of Italian cars. As he negotiates the straight, there's a lot of white smoke coming from the exhaust. I think it's throwing out a bit of oil onto the cylinder head. And there you see the car coming round Crow's Nest, Rukshan. That's a beautiful car. It's a bit of a handful. And Romesh driving it to his maximum. Indeed, he's giving his absolute best and clocks 52.331 there. Next we have the Alpha Sud. Competitor number 20. And he would be driving this will be Gishanka De Silva, driving a Alfa Romeo Alfa Sud. 1982 example, powered by a 1500cc engine. Gishanka. Gishanka De Silva. Competitor number 20. Driving Alfa Sud 1982. Powered by a 1500cc engine, 49.608. Brilliant run. We have another Alpha with Martini livery, company number 40. Diane Fernando, again driving an Alfa Romeo Sud Sprint. An example from 1980, powered by 1700cc engine. A 1700cc engine. Beautiful livery. Martini livery. Suits well with Alphas. That's a very impressive 46.402. Very close to the fastest lap time for the classic cars today. Car number 38, company number 38, Subhash Amarasinghe. Kumar Samarasinghe driving Peugeot 404, 1972 example, powered by 1600cc gasoline engine. You're seeing beautiful scenery on screen here at Mahagastota. That's the end of
classic car run. And this live coverage is brought to you on YouTube by the Papare, ACBT Mahagastota Festival of Speed 2024. Graduate in London or Sri Lanka? Enroll now for a global qualification. Join ACBT programs in business, IT, nursing, science and engineering. Call ACBT on 071 115 1234 or 077 0113 223. The largest paint supplier of Japanese vehicles. Original equipment manufacturer approved, Nax Premila 2K is the most premium quality auto refinishing solution you will ever need. පාර ෂුවර් නැතත් ගමන ෂුවර්. ඉහළම තත්ත්වයේ DPMC MRF ටයරය සමග සුරක්ෂිත ගමනක්. ඩේවිඩ් පීරිස් මෝටර් කම්පැනි ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් වෙතින්. Protection of hybrid ceramic. Whoa. Now in 3 easy-to-use products. In original spray wax, now as a liquid wax, and a spray detailer. Meguiar's hybrid ceramic family with advanced SiO2 technology. Meguiar's, ceramic made easy.
the latest addition to the Sri Lankan hospitality industry in Nuwara. Highly comfortable 50 deluxe rooms and luxurious 7 suites with unique warm water pool. The Black Pool, where excellence is a habit. Akbar Gold, premium instant coffee, crafted with the finest Brazilian Arabica beans. Akbar, tea and coffee merchants over 100 years. ඔව් අප නැවතත් එකතු වන්නේ ACBD Mahagastota Festival of Speed 2024ත් සමගයි මීළඟට සූදානම් වෙන්නේ නිමා වූ ක්ලාසික් මෝටර් රථ දහවන ප්‍රදර්ශන දහවන තරගයේ විශේෂිත අවස්ථාව වෙනුවෙන් නැවත වාරයක් ඉඩ හැසර වෙන් කරන්නටයි. දී ආරම්භ කරන මේ සිලෝන් මෝටර් ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් අද වන විට මේ අද දවසේදී පවත්වන්නේ 90 වන වරටත් Mahagastota Festival of Speed 2024. ACBT University Foundation program with pending O-level results with guaranteed entry to globally recognized Australian or UK university in 8 months. Call on 071 115 1234 0770 113 223. Aquaproof 7-in-1. Unparalleled benefits in one high-performing waterproofing paint with water repellent property. Nippon Paint, the coatings expert. Feel the rush of go-karting at Speed Bay, Port City, Colombo.
Amazing results, even in full sun. Now go have fun. The latest addition to the Sri Lankan hospitality industry in Nuwara. Highly comfortable 50 deluxe rooms and luxurious 7 suites with unique warm water pool. The Black Pool, where excellence is a habit. Nestled amidst misty hills, where tradition meets excellence, lies the heart of Akbar tea, the world's finest tea. For over 30 consecutive years, Akbar tea has proudly held the title of Sri Lanka's largest tea exporter. From the bold richness of our black tea to green tea, experience the true essence of Ceylon tea. Akbar, premium quality tea, a sign of good taste all over the world. Graduate in London or Sri Lanka? Enroll now for a global qualification. Join ACBT programs in business, IT, nursing, science and engineering. Call ACBT on 071 115 1234 or 077 0113 223. The largest paint supplier of Japanese vehicles. Original equipment manufacturer approved Nax Premila 2K is the most premium quality auto refinishing solution you will ever need. පාර ෂුවර් නැතත් ගමන ෂුවර්. ඉහළම තත්ත්වයේ DPMC MRF ටයරේ සමග සුරක්ෂිත ගමනක්. ඩේවිඩ් පීරිස් මෝටර් කම්පැනි ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් වෙතින්.
advanced protection of hybrid ceramic. Whoa. Now in 3 easy-to-use products. In original spray wax, now as a liquid wax, and a spray detailer. Meguiar's hybrid ceramic family with advanced SiO2 technology. Meguiar's, ceramic made easy. You are back with the second runs of the classic cars, the historical cars, I beg your pardon. And we now have Malit Dasanayaka, I beg your pardon. Malit Dasanayaka, competing number 13, driving his Toyota public car. Malit taking care of his Toyota public car quite very well. Toyota Publica is powered by a 1000cc engine. It's an example of 1976, year of manufacture, 1976. 49.804. Beautiful run. Next competitor we have number 30, Shirendra Lawrence. Shirendra Lawrence driving an example of 1974 Mini Moke, powered by a 1235cc engine. Shirendra, another motorsports enthusiast, having driven in Malaysia, Sepang. Quite experienced driver, taking his Mini Moke uphill today here at ACBT Mahagastota Festival of Speed 2024 90th edition. Oh, that is 47.087. Shirendra has managed to better his first run. Do it better than your first. You're going to get yourself a chance to be on the podium. However, these races are exhibition runs, but timed. We have David Todd, competitor number 23, taking his Suzuki Swift GS. Year of manufacture 1983, with engine capacity of 1324 cc. David Todd.
Now we have company number 27, Johan David once again. Triumph Spitfire, 1969 built, powered by a 1300cc engine. Johan David. Taking his Triumph Spitfire. 57.831. Next we have company number 57 on track. Luhit Ilankon, 1958 Triumph TR3A, powered by a 2000cc engine. Ilankon records 49.540. Suren Cook once again, competitor number 47, driving the 1982 Mercedes-Benz 200 W123, belovedly known as the sweetheart of Mercedes. It's a 12-3 car powered by a 2000cc gasoline engine. Mr. Cook. One minute flat. Competitor number 44. Company number 10, Gayendra Amrasekara, driving 1969 Austin Mini, powered by a 1275cc engine. Gayendra Amrasekara clocking some impressive lap times as he comes through the Wakefield. 46.591. Here we have competitor number 52, Seneka Kotagama, driving a 1954 Triumph TR2 with an engine capacity of 1998cc. Seneka Kotagama beautifully takes his machine around the second hairpin. Beautiful color in pristine condition. Comes through the Wakefield into the finish line. 48.535. Aha, the Carbon gear once again. Volkswagen Carbon gear. Competitor number 35 doing its second run. David Paramish driving a 1962 Volkswagen
common gear, powered by a 1603 engine, 1603 cc engine. Common gear, the platform that changed motor racing. Currently dominates with its cousin brand, we can say our brother brand, a sister brand, Porsche 911, GT2s, GT3s. Fantastic machines. 1 minute 6 seconds. 1 minute 6.972 seconds. And we have next Manjula Kodituakku driving a 1971 Austin Mini. Powered by a 1275 cc engine once again. Manjula Kodituakku. Next we have company number 4, Sangau Nambua. Driving a 1960 Morris Mini, powered by a 998cc engine. Asanko Nambua comes through the backfield to clock 53.578. Here we have another triumph. Competitor number 42, Parakrama Dharmaratna, driving his 1976 We have another Triumph, a green, dark green Triumph lined up. You're with us on 90th edition of ACBT Mahagastota Festival of Speed 2024. And not to forget our co-sponsors, Nippon Paint, Mobile, Grand Hotel, The Blackpool, 3M, Maguire's, Macfoil, Speedway, Drive Green, Satwa, David Perry's group of companies, Pedro Estate, Akbar Brothers, Lal and Nihal Limited, and the Papare. ACBT Mahagastota Festival of Speed, belovedly known as the Mahagastota Hill Climb, taking place in for the 90th time in 2024, and you are now witnessing historic cars parade. And here we have once again Mr. Clarence Patirana. Number 18, Clarence Patirana. Driving his 1981 Mitsubishi Lancer.
powered by a 1400cc engine. You witnessed today Clarence's son, the daughter-in-law, both driving uphill in the red Mini with the tree. The Austin 7. Now the father is doing his final run uphill for this year. 11-3-9167, a brand new imported car to the country back then. Clarence Patirana. $59.476. Here we have the Volkswagen Beetle 1200. Devaka Besekara. In its most classical form, as it was brought to the country, Devaka Besekara driving his 1960 Volkswagen Beetle, powered by a 1200cc engine, doing his second run. Devaka Besekara comes through the crow's nest. We have another classic Mini, one of the most iconic historical cars. Competitor number 5, Tishan De Silva, driving his 1960 Austin Mini, powered by a 998cc engine. Beautiful drive by Tishan De Silva. Mighty Mini, they call it. Mightier than it appears to be in its tiny package. Now crosses 51.857. Now we have Ramesh Bastian, competitor number 12, driving his 1975 Alfa Romeo Alfa Sud, powered by a 1186cc engine, 1186cc. Ramesh Bastians. All these historical cars we saw today are in its best of the best conditions. Ramesh Bastians come to the finish line, crosses the line with 59.602. Aha, here we have once again a Patirana. Harshini Patirana, competitor number 7. Beloved wife of Darsha Patirana. This is a everyday car that you are seeing on road to pick up kids from school. Now going uphill at Mahagastota at the 90th edition of ACBT Mahagastota Festival of Speed. He'll climb as we know it, 2024. You are witnessing historical parade
of historical cars. Started all the way back in 1934. The club, Ceylon Motorsports Club, the first ever motorsports club in the country and first ever motorsports event in the country. Both were given birth right here at Mahagastota Pedro Estate. Arshini now crosses the line with a 1 minute flat 0.991 seconds. We now have once again the MGTF competitor number 24, Tivanka Herat. Oh, what happened to the car? Oh dear, oh dear. The MG has refused to move. He was just about to get into the symmetry corner before the entry. The car gives up, restarts the car once again. Tivanka Herat takes it around. MGTF. Tivanka is driving his 1954 MGTF powered by a 1500cc gasoline engine. The kind of cars you will only see in historical movies are right in front of your eyes today here at ACBT Mahagastota Festival of Speed 90th edition. Tivanka parks it right in front of the Blackpool Hotel. Competitor number 9, Rohan De Silva, driving. Driving his 1981 Renault 5 GTL. Giving his absolute best. Crosses the line now. Here we have the second run. Once again in that beautiful Sonali Fernando, the only lady driving the classic car, not the only lady rather, one out of the two ladies that we have today. Sonali Fernando, competitor number 31, driving a 1978
Triumph Spitfire. And now we have competitor number 40, Angelo Tumbavilla, taking his second run. Angelo Tumbavilla is driving his 1976 Ford Escort Mark II, powered by a 1600 engine. Ford 1600 engine is a very famous engine, taking part in motorsports of all kinds, stock cars, formulas, you name it. We got it all. Quite a versatile engine, practical, reliable. Angelo Tumbavilla. Another mini mock. Competitor number 29, Palitha Vijayasekara, driving his BMC mock, manufactured in 1974, powered by a 1275cc engine. Shehan Vijay Singha, competitor number 15. Shehan Vijay Singha driving his 1978 Toyota KE50. A beautiful car. Looks like a Chevy Camaro from the front. That beautiful. Clock's 54.636. Sitamaru Singh, company number 21 in his Mitsubishi Lancer wagon. (1982) build, powered by a 1400 cc engine.
We have company number 63, Riley Vanagasekara. අංක 63න් අපූර්ව තරඟ රිද්මයක් පවත්වාගෙන යනවා බලන්න මේ කඳු ශිඛරය තරණය කරන ආකාරය බොහොම අපූර්ව මනස්කාන්ත ධාවනයක්. Indeed, Udit 47.109. කාර්යය කෙතරම් පැරිණුණත් තාලය බොහොම අලුත්. රුක්ෂාන් ඒ තමයි ඇයිගේ රිද්මය. බොහොම අපූර්වට මනාවලට සුක්කානම පාලනය කිරීම. Very well said, indeed. Well said. That was Riley, one of the veteran drivers from back in the day. නුවරඑළිය සීතල කඳු ශිඛරේ අපූර්වත්වයේ ආස්වාදයේ විඳින අතරවාරේ විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන මාගස්තොට හිල් ක්ලයිම් ඉතිහාසගත තරඟ රිද්මයක් පවතින තරඟ ධාවන පතයක්. වසර 90ක පළපුරුදු පැරණි ධාවන පතයක 90 වෙනි වසර බොහොම අපූර්වත්වයෙන් යුතුව තමයි සිලෝන් මෝටර් ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් මේ සමරන්නේ 90 වෙනි 9 වෙනි දශකයේ මාගස්තොට හිල් ක්ලයිම් කාල ගණන කඳු තරණය. Kalaganana Kandutarania. The timing event, the hill climb, taking part for the 90th time. This is where actually, Udit, the birthplace of motorsports in the country, the first motorsports event, the first motorsports club, all happened on the same day. So it's like twins. තරංකරුවන් බිහි යුතුයි. තරංග රිද්මයන් පැවැත්විය යුතුයි. තරංග පැවැත්විය යුතුයි. මේක මෝටර් රථ ධාවන තරංගයක් පමණක් නෙවෙයි. මේක සංස්කෘතියක්. මේක උපසංස්කෘතියක්. රටේ ජීවන තත්ත්වය, රටේ මිනිස්සුන්ගේ ආස්වාදය, ලෝකය පුරා මෝටර් රථ ධාවන තරංග අංක 1 වැජබෙද්දී පාපන්දු ක්‍රීඩාවට පමණක් දෙවනි වී ලංකාව තුලත් ක්‍රිකට් වලට පස්සේ මෝටර් රථ ධාවන තරංග ඉසව් තුල තමයි ශ්‍රී ලාංකීය ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ ආදරය ජනිත වී තිබෙන්නේ. Indeed, fantastic round of events of around motorsports. Only second to football in the whole world. As you quite rightly said, motorsports is available in all the countries. Only the downside to why it's the second most popular sport and why football is most popular sport. It's the cost that is involved, the infrastructure that you need. Football is played in streets and backyards in the Latin America. That is why the Latin Americans rock the world. Even in Portugal, in the distant parts of Portugal, very poor areas, the kids come up in life, they spring to life by playing football. That is why football, they say it's not a sport, it's a religion. ක්‍රීඩාව කියන්නේ ආගමක්. ඇත්ත රුක්ෂාන්. ක්‍රීඩාව ආගමක් තමයි. ක්‍රීඩාව අපිට සම්බන්ධනේ අපේ හදවතත් එක්ක, හදවතේ බැඳීම් එක්ක. ක්‍රීඩාව මිනිසා නිර්මාණය කරනවා. පුංචි කාලේ ඉඳලා ක්‍රීඩාවට ආදරය කරන මිනිස්සයා පරිපූර්ණ මිනිස්සෙක්. ඒක තමයි ක්‍රීඩාවට ඔහුගේ තියෙන ලෙන්ගතුකම, ඔහුගේ තියෙන ආදරය. ලෝකය බලවතුන් අතරට ශ්‍රී ලංකාව පත්වන නම් ක්‍රීඩාවෙන් අතිශය බොහෝ කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කිරීමට පුළුවන්. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුල ශ්‍රී ලංකාව ලෝක ඉතිහාසයේ නමක් සැටුවන් කර ගනිති. නිලන්ත මාලගම වැනි දෙවන්තයින් අෂාන් සිල්වා තවත් අලුතින් නිපද වෙන ශ්‍රී ලංකාව තුල නිර්මාණය වෙන දක්ෂ දාවකයන්ට මෙවැනි තරඟ පැවැත්වීම අතිශයින්ම වැදගත් කාරණයක් බවට පත් වෙනවා. මොකද රුක්ෂාන් කාලයක් වසරක් දෙකක් පමණ මේ ධාවන පත නිහඬව තිබුණා. මේ සුක්කානම් එක තැන තිබුණා. මේ රෝද කරකවෙන්නේ නැතුව තිබුණා. ඒ නිසා දැන් ඔන්න නැවතත් පන ගහගෙන එන කාලයක් බවට පත් වෙලා. විශේෂයෙන්ම ධාවන පතේ හැඩයට අලුත් තරඟකරුවන් අද්දකෙන් බහුල සුපිරි දාවකයන් සමග එකට එක කරට කර මාගස්තොට අද දවසේදී තරඟ වැදුන හෙටත් මෝටර් රථ ධාවන තරඟ තුල ජනප්‍රිය ජනකාන්ත වගේම නව අත්දැකීම් ලබා ගන්නට දාවකයන් රැසක් සූදානමින් ඉන්නවා. Indeed, because you mentioned about the history of all these drivers, it must be mentioned the first man who participated in international motor racing is currently witnessing this race today here. He is none other than Mr. David Pieris himself, probably around 87 years old now. The only man who used to go for international races back in India. He was revered in India. He was a racing god back in India.
from David Pires through Dilantha Malagamua, Eshan Pires, David Pires' youngest son, and now the latest addition to that family is Johan David's son, Johan David, now participating in FIA Formula 4s. So this is these are the generations that has come from Sri Lanka, sprung from Sri Lanka into the international motorsporting scene. And let us hope and pray more generations to continue, and one day we would have one in the pinnacle of motorsports, which is Formula 1. ජෙනරේෂන් කීපයක් ඒකාබද්ධ කරන තරඟ රටාවක් තමයි මේ මෝටර් රථ මොටර්සයිකල් දාවන තරඟ ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකීය නාමය තුල නිර්මාණය වී තිබෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම සමහර වෙලාවට පැරණි දාවකයන් නම් අසා තිබෙනවා. ඔවුන් දෙවන්ත චරිත, මේ රටේ දෙවන්ත චරිත මෙවැනි තැන් වලට ඔවුන් තවම පැමිණෙන්නේ ඔවුන්ගේ හදවතත් එක්ක බැඳිච්ච ක්‍රීඩාවක් නිසා. විශේෂයෙන්ම ඩේවිඩ් පීරිස් අද දවසේදී දක්නට ලැබෙන කාලයකට පස්සේ සජීව විකාශයක් ඔස්සේ ඒ විතරක් නෙවෙයි විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්නට ඕන සිලෝන් මෝටර් ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් විජේමාන්න, නිරෝෂන් පෙරේරා, කාලිංග සමරවීර ඒ අතින් බෙදුණු මේ සියලුම දෙනා බොහොම අපූර්වත්වයෙන් සහෝදරත්වයෙන් මනා කළමනාකාරීත්වයෙන් මේ රටේ මෝටර් රථ දාවන තරඟ, මෝටර් සයිකල් දාවන තරඟ දාවකයන් ඉදිරියට ගෙන යමින් ලෝක මට්ටමට, ජාත්‍යන්තර මට්ටමට Graduate in London or Sri Lanka? Enroll now for a global qualification. Join ACBT programs in business, IT, nursing, science and engineering. Call ACBT on 071 115 1234 or 077 0113 223. The largest paint supplier of Japanese vehicles, original equipment manufacturer approved, Nax Premila 2K is the most premium quality auto refinishing solution you will ever need. පාර ෂුවර් නැතත් ගමන ෂුවර්. ඉහළම තත්ත්වයේ DPMC MRF ටයරය සමග සුරක්ෂිත ගමනක්. ඩේවිඩ් පීරිස් මෝටර් කම්පැනි ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් වෙතින්. Protection of hybrid ceramic. Whoa. Now in 3 easy-to-use products. In original spray wax, now as a liquid wax, and a spray detailer. Meguiar's hybrid ceramic family with advanced SiO2 technology. Meguiar's ceramic made easy.
The latest addition to the Sri Lankan hospitality industry in Nuwara. Highly comfortable 50 deluxe rooms and luxurious 7 suites with unique warm water pool. The Black Pool, where excellence is a habit. Akbar Gold, premium instant coffee. Crafted with the finest Brazilian Arabica beans. Akbar, tea and coffee merchants over 100 years.
ක්ලාසික් මෝටර රථ තරඟ ප්‍රදර්ශනාත්මක තරඟ ඉසව්වේ මේ මොහොතේදී ධාවන පතේට ප්‍රවිෂ්ඨ වී සිටින්නේ තරඟ 45න් රොමේෂ් ඔබ දුටුවා ඒ අයුරින් තරඟ වදිනවා ඊළඟට තරඟ 46න් ඩයන් ෆර්නැන්ඩෝ සිලින්ඩර් ධාරිතාව 1501 ධාරිතාවක පවතින මෝටර රථයක් එලෙසින් ධාවනයේ නිරත වන මේ මොහොතේදී බ්ලැක්පූල් කලාපය පසු කරමින් පළමු හැයාපින් කලාපයට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙනවා පළමු හැයාපින් කලාපෙන් අනතුරුව දෙවන හැයාපින් කලාපේ මනාව තම රථය පාලනය කරගනිමින් නැවත වතාවක් ධාවන පතේ තරඟ වදිනවා මීළඟට තරඟංක 25න් ඕෂධ විජේසේකර සූදානමින් සිටින ආරම්භක පරිශ්‍රයේ සිට ආරම්භක සංඥාව ලැබෙන තුරු තරඟය ආරම්භ කිරීමට ඕෂධ විජේසේකර තරඟ ආරම්භක සංඥාවෙන් පසුව සෙමෙට්‍රි කෝන පරිශ්‍රයෙන් බ්ලැක්පූල් කලාපයට පිවිසෙන මොහොතයි ඔබ මෙහෙමතදී දකින්නේ බ්ලැක්පූල් කලාපය පසු කරමින් පළමු හැයාපින් කලාපයටයි ප්‍රවිෂ්ඨ වන්නේ අනතුරුව දෙවන හැයාපින් කලාපයේ මනාව තම රථය පාලනය කරගනිමින් ඉදිරියට ගමන් කරනවා අපිට දකින්නට පුළුවන් තරඟංග 25න් ඕෂධ විජේසේකර
ACBT Mahagastota Festival of Speed 2024 සමගයි ඔබ අද දවසේදී මෙලෙසින් එකතු වන්නේ. අද දවසේ අපගේ ප්‍රධාන අනුග්‍රහක බවතා ACBT ආයතනයේ විශේෂයෙන් මතක් කරන්නට ඕනේ. ඒ අතර වාරයෙන් නිපොන් පෙන් ලංකා ආයතනය, මොබිල්, ග්‍රෑන්ඩ් හොටෙල්, බ්ලැක්පූල්, 3M, Magorant, Macfoil, Speed Bay, Drive Green, Satva, David Pierce Motor Company, Pedro Estate, Akbar Brothers, Lala Nihal Limited, එවැගේම මේ සජීවී දර්ශන ඔබට නිවසේ සිටීම අත්විඳ ගන්නට දවසේදී අපත් එක්ක අත්වල බැඳ ගන්න අද පපරේ මාධ්‍ය අනුග්‍රහය වශයෙන් ඔවුන්ගේ YouTube නාලිකාව ඔස්සේ ඔබට පුළුවන් අපිව සජීවීව නරඹන්නට. එවැගේම සිලෝන් මෝටර් ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් YouTube නාලිකාව ඔස්සේ ඔබට පුළුවන් අපත් සමග සජීවීව එකතු වන්නට. අද දවසේදී මෙවන් වූ තරඟාවලියක් ඊටම සමීප රූප දසුන් සමගින් ඔබට සමීප කරන්නේ UD Productions ආයතනයයි. තරඟංග 53න් දර්ශ පතිරණ තරඟංග 8න් සූදානමින් සිටිනවා තරඟ වදින්නට. තරඟ ආරම්භක සංඥාව ලැබෙනතුරු ආරම්භක සංජාමත් සමගින් ධාවන පතේට පිවිසෙනවා. බ්ලැක්පූල් කලාපය පසු කරමින් නැවත වතාවක් පළමු හැයාපින් කලාපයෙන් ඉන් අනතුරුව දෙවන හැයාපින් කලාපයට ප්‍රවිෂ්ඨ වන මොහොතයි ඔබ මෙලෙස දකින්නේ. ඔස්ටින් 7 වර්ගයේ මෝටර් රථයකින් ඔහු අද දවසේදී තරග වදිනවා. තප්පර 51.039ක කාල ගණනයක් දර්ශ පතිරණ. ඉන් අනතුරුව 49 තරඟංක 49න් චරිත් කුලසිරි දහවන පතේට පිවිසෙනවා. සෙමෙට්‍රි කෝණ පසු කරමින් බ්ලැක්පූල් කලාපයටයි ඔහු ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන මේ අයරින්. ඉන් අනතුරුව දෙවන හැයාපින් කලාපයටයි මෙලෙසින් ඔහු අවතීර්ණ වන්නේ. දෙවන හැයාපින් කලාපයේදී යම්කිසි මන්දගාමී ස්වභාවයක් පෙන්눔 කරත් ඔහු නැවතත් ධාවන පතේ සුපුරුදු පරිදි ධාවනයේ නිරත වෙනවායි ඔබ මේ දකින්නේ. චරිත් කුලසිරි තරඟංක 49න් අවසාන නිමේෂයටයි මෙලෙස ගමන් කරන්නේ. තප්පර 51.493ක කාල ගණනයක් චරිත් කුලසිරිගේ. මීළඟට තරඟංක 32න් ඩෙමන්ස් ෆර්නැන්ඩෝ රතු පැහැති මෝටර් රථයෙන් සෙමෙට්‍රි කෝණ පසු කරමින් බ්ලැක්පූල් කලාපයටයි මෙලෙස අවතීර්ණ වන්නේ. සිලින්ඩර් ධාරිතාවය 1500 ධාරිතාවයේ පවතින ස්පෝර්ට්ස් කාර්ස් තරඟ ඉසව්වේ ඔහු මෙලෙස තරඟ වදින්නේ. දෙවන හැයාපින් කලාපය පසු කරමින් නැවතත් ඉදිරියට අවසාන නිමේෂය වෙතයි ඔහු ළඟා වෙන්නේ. තප්පර 53.692 කාල ගණනයක් ඔහු අද දවසේදී වාර්තා කරනවා. තරඟාංක 9න් නිමල් විමල සූරිය බ්ලැක්පූල් කලාපයේ පසු කරමින් ඉදිරියට ගමන් කරනවා. ඉන් අනතුරුව පළමු හැයාපින් කලාපයේ පසු කර දෙවන හැයාපින් කලාපයටයි මෙලෙසින් අවතීර්ණ වන්නේ. තරඟාංක 9න්
කාලිංග කුමාරයි එලෙසින් තරඟ වදිනවා ඔබ දකින්නේ. ධාවනය අතරමඟදී මොටර් රථය නවතිනවා. කාර්මික දෝෂයක් විය හැකි. තරගාංක 9 නැවතත් ධාවන පතේට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙනවා. තමන්ගේ මෝටර රථයේ යම්කිසි කාර්මික දෝෂයක් වී නැවතුණත් ඔහු නැවත වතාවක් තරගය අවසන් කිරීමට අවසන් නිමේෂයටයි මෙලෙසින් ගමන් කරන්නේ. විනාඩියයි තප්පර 36.56ක කාල ගණනයක් ඔහු අද දවසේදී වාර්තා කරනවා. ඊළඟ තරගකරු සූදානමින් ආරම්භක සංඥාව ලැබෙන තුරු තරගාංක 16 මහේෂ් නියරපොළ මේ මොහොතේදී දහවන පතේ තරඟ වදිනවා. බ්ලැක්පූල් කලාපයේ පසු කරමින් පළමු හැපින් කලාපයට මෙලෙස අවතීර්ණ වෙමින් ඉන් අනතුරුව දෙවන හැපින් කලාපයටයි ප්‍රවිෂ්ඨ වීමට නියමිත වැත්තේ. මනා ලෙස මෝටර රථයේ හසුරුවමින් මහේෂ් නියරපොළ තමගේ අවසාන නිමේෂය වෙතයි මෙලෙසින් ධාවනයෙන් නිරත වෙන්නේ. තරගාංක 16 Graduate in London or Sri Lanka? Enroll now for a global qualification. Join ACBT programs in business, IT, nursing, science and engineering. Call ACBT on 071 115 1234 or 077 0113 223. The largest paint supplier of Japanese vehicles. Original equipment manufacturer approved. Nax Premila 2K is the most premium quality auto refinishing solution you will ever need. පාර ෂුවර් නැතත් ගමන ෂුවර්. ඉහළම තත්ත්වයේ DPMC MRF ටයරය සමග සුරක්ෂිත ගමනක්. ඩේවිඩ් පීරිස් මෝටර් කම්පැනි ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් වෙතින්.
advanced protection of hybrid ceramic. Whoa. Now in 3 easy-to-use products. In original spray wax, now as a liquid wax, and a spray detailer. Meguiar's hybrid ceramic family with advanced SiO2 technology. Meguiar's, ceramic made easy. The latest addition to the Sri Lankan hospitality industry in Nuwara. Highly comfortable 50 deluxe rooms and luxurious 7 suites with unique warm water pool. The Black Pool, where excellence is a habit. Akbar Gold, premium instant coffee. Crafted with the finest Brazilian Arabica beans. Akbar, tea and coffee merchants over 100 years. මීළඟට තරඟ අංක 50න් සෑම් ඩි ස්මිත් සූදානමින් සිටිනවා තරඟ වදින්නට. තරඟ ආරම්භක සංඥාව ලැබෙනතුරු ආරම්භක පරිශ්‍රයේ සිට අපි දුටුවා මීට පෙරත් මේ මෝටර් රථයෙන්ම ඔහු පළමු අදියරේ වටේ තරඟ වදිනවා. සෑම් ඩි ස්මිත් තරඟ අංක 50න් සිමෙට්‍රි කෝනර් පරිශ්‍රය පසු කරමින් ඉදිරියට ගමන් කරනවා. ඉන් අනතුරුව බ්ලැක් පූල් කලාපයටයි මෙලෙසින් අවතීර්ණ වන්නේ. තරමක් හොඳ වේගකින් ඉතාම ජව සම්පන්න
ධාවනයකින් අපිට ඔහු අද දකින්නට පුළුවන්. දෙවන හැපින් කලාපය මනාව පාලනය කරගනිමින් නැවත වාරයක් ඉදිරියට ධාවනයේ යෙදෙනවා. තරගාංක 50න් සෑම් ඩිස්මිත් ඔහුගේ අවසාන නිමේෂය වෙතයි මෙලෙසින් ළඟාවන්නේ. තප්පර 48.3.0.0 කාල ගණන ලෙස ඔහුගේ සටහන් වෙන්නේ. ACBT Mahagastota Festival of Speed 2024 මේ මහගස්තොට කඳුතරණයේ සමගයි අද දවසේදී අප ඔබත් සමග එකතු වන්නේ. මේ සියලු තරග අත්දැකීම් සජීවීව දවසේදී ඔබට තිරණ කරන්නේ The Papare YouTube නාලිකාව ඔස්සේ සහ Ceylon Motorsports Club YouTube නාලිකාව ඔස්සේ ඔබට පුළුවන් අපත් සමග සජීවීව මේ තරග සියල්ලම නරඹන්නට. ඒ වගේම මෙවන් වූ රූපරාමු වලින් අද දවසේදී ඔබට සෑම අතකින්ම මේ තරගය අත්විඳින්නට හැකියාව උදා කර තිබෙන්නේ UD Productions ආයතනයයි. ඉතින් ඔවුන්ට බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ අතර වාරයෙන් අද දවසේදී අපත් සමග අත්වල් බැඳ ගන්න අනුග්‍රහක බවතුන් මතක් කරන්නට අවශ්‍යයි. Nippon Paint ලංකා ආයතනය, Mobile, Grand Hotel, Blackpool, 3M, Maguire's, Macfoil, Speed Bay, Drive Green, Satwa, David Pierce Motor Company, Pedro Estate, Akbar Brother, Lalan Nihan Limited. In ACBT University Foundation program with pending O-level results with guaranteed entry to globally recognized Australian or UK university in 8 months. Call on 071 115 1234 0770 113 223. Aquaproof 7-in-1. Unparalleled benefits in one high-performing waterproofing paint with water repellent property. Nippon Paint, the coatings expert. Feel the rush of go-karting at Speed Bay, Port City, Colombo. Amazing results, even in full sun. Now go have fun. නැවත වතාවක් ඔබ එකතු වන්නේ මහගස්තොට Festival of Speed 2024ත් සමගයි. මෙලඟ මෝටර් රථය ධාවන පතයට ප්‍රවිෂ්ඨ වුණා. අපි බලමු. Cemetery corner පසු කරමින්
බ්ලැක්පූල් කලාපයටයි මෙලෙසින් අවතීර්ණ වන්නේ. පළමු හැපින් කලාපය පසු කරමින් දෙවන හැපින් කලාපයටයි මෙලෙසින් අවතීර්ණ වන්නේ. සචින් නියරපොළ තරඟ අංක 17න් දවසේදී සිලින්ඩර්ධාරී තපෙදස් 500 දක්වා වූ තරඟ ඉසව්වේ මෙලෙස තරඟ වදින්නේ. එවැගේම මතක කරන්න ඕනේ අද දවසේදී ක්ලාසික් මෝටර රථ ප්‍රදර්ශනාත්මක තරඟ ඉසව්වයි මෙලෙසින් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. එලෙසින් නිමාව දුටුවේ සචින්. ACBT Mahagastota Festival of Speed 2024 යතුරුපැදි අංශයේ තරඟ ඉසව්වයි මෙලෙසින් නිමාවට පත්වන්නේ. ඉතින් හෙට දිනේදී මෝටර රථ තරඟ ඉසව් පැවැත්වීමට සියල්ල සූදානම්. එතෙක් දවසේදී මේ නිමා වූ තරඟ අදියර සියල්ලේගෙම ජය සංකේත ප්‍රදානය කිරීමට හමු වෙමු තව සුළු මොහොතකින් ජය සංකේත ප්‍රදානයත් සමගින්. Join ACBT University Foundation program with pending O-level results with guaranteed entry to globally recognized Australian or UK university in 8 months. Call on 071 115 1234 0770 113 223. Aquaproof 7-in-1. Unparalleled benefits in one high-performing waterproofing paint with water repellent property. Nippon Paint, the coatings expert. Feel the rush of go-karting at Speed Bay, Port City, Colombo. Amazing results, even in full sun. Now go have fun. The latest addition to the Sri Lankan hospitality industry in Nuwara. Highly comfortable 50 deluxe rooms and luxurious 7 suites
with unique warm water pool. The Black Pool, where excellence is a habit. Nestled amidst misty hills, where tradition meets excellence, lies the heart of Akbar tea, the world's finest tea. For over 30 consecutive years, Akbar Tea has proudly held the title of Sri Lanka's largest tea exporter. From the bold richness of our black tea to green tea, experience the true essence of Ceylon tea. Akbar, premium quality tea. A sign. Graduate in London or Sri Lanka? Enroll now for a global qualification. Join ACBT programs in business, IT, nursing, science and engineering. Call ACBT on 071 115 1234 or 077 0113 223. Largest paint supplier of Japanese vehicles. Original equipment manufacturer approved. NACS Premier. Graduate in London or Sri Lanka? Enroll now for a global qualification. Join ACBT programs in business, IT, nursing, science and engineering. Call ACBT on 071 115 1234 or 077 0113 223. The largest paint supplier of Japanese vehicles. Original equipment manufacturer approved. NACS Premier 2K is the most premium quality auto refinishing solution you will ever need. The largest paint supplier of Japanese vehicles. Original equipment manufacturer approved. NACS Premier 2K is the most premium quality auto refinishing solution you will ever need.
completely done by the uncle. And as Tivanka in the best form of hands of Srinath Chandrasekhara, beautiful line. Driving the Mini, a beautifully restored and maintained Mini. A Toyota K50. Graduate in London or Sri Lanka? Enroll now for a global qualification. Join ACBT programs in business, IT, nursing, science and engineering. Call ACBT on 071 115 1234 or 077 0113 223. The largest paint supplier of Japanese vehicles. Original equipment manufacturer approved, Nax Premila 2K is the most premium quality auto refinishing solution you will ever need. Protection of hybrid ceramic. Whoa. Now in 3 easy-to-use products. In original spray wax, now as a liquid wax, and a spray detailer. Meguiar's hybrid ceramic family with advanced SiO2 technology. Meguiar's, ceramic made easy. Of motor racing excellence marked right here, where it was the first, or rather the birthplace of Ceylon Motorsports Club and Sri Lankan motor racing. The 90th edition of ACBT Mahagastota Festival of Speed 2024, and it is time for us to felicitate all the winners, podium finishers. Before I progress with the podium ceremony, I would like to give a big shout out to all the sponsors, especially the title partner, ACBT. And then we have the co-sponsors, Nippon Paint, Mobile, Grand Hotel, the Blackpool, 3M, Maguire's, Macfoil, Speedway, Drive Green, Satwa, David Perry's Group of Companies, Pedro Estate, Agba Brothers,
Lal and Nihal Limited, and this live coverage was brought to you by the Papare, the media partner, and the wonderful production was brought to you by UD Production. First thing first, we will first give away the awards for Group M over 100cc up to 150cc two-stroke. And to give away the awards, I would like to invite the title partner, ACBT, Mr. Krishan Senaratne, Chief Operating Officer, to come on for the podium ceremony. Group M over 100cc up to 150cc two-stroke. Third place goes to Veera Singh Animesh with a lap time of 41 seconds, 0.773. And the second run, or the second place, goes to 40 seconds, 0.339, Vijay Kumar Ganeshan. And the winner of Group M of 100cc up to 150cc two-stroke with a very impressive 39.698, WM Gihan Sanjeeva. And check. And next, Group M once again, sports touring motorcycles, 600cc four-stroke, a very powerful, fast event. And the third place goes to Vinula Patirage with a very impressive 38 seconds, 071. Second place winner. Second place goes to, with an impressive run of 37 seconds, 0.449, Sasindu Prashansana. And the winner of sports touring motorcycle 600cc four-stroke, the man who did it in the first run itself, with a very impressive 36.816 seconds, Supan Suraj. And dear competitors, please pose for a photograph. And one more event from ACBT Chief Operating Officer. Group M sports touring motorcycles over 700cc four-stroke.
Third place goes to a very impressive second run. 38 seconds, 0.785. Lakmal Kasun. And the second place. He did it in his first run. 0.2 of a second off from the first run to the second run. Still made it to the podium. And it's none other than, once again, Sasindu Prashanthana with a very impressive first run. 36.530 seconds. And the winner, I'm sure you can guess it quite well. He did beat his own time, which he did fantastically well in the run one, which was 36.115, and did a much faster run. Very committed and focused. Supun Suraj, once again, winner with an impressive 35.850. Thank you, Mr. Senaratna. And to give away the next awards, I would like to invite Mr. Thilan Gamage, Resident Manager of the Blackpool Hotel, Mahagastota. Group M street trail motorcycles over 175cc up to 250cc, 4-stroke. Third place goes to Sivalingam Vasu with a time of 46 seconds, 0.166. The second place winner is Mahil Pavitra, 41.853. And the winner of street trail motorcycle over 175cc up to 250cc, 4-stroke is none other than MG Kumarasinghe with a very impressive first run, 39 seconds, 686. And the winners, please pose for a photograph with the resident manager. Please pose for a photograph, the final photograph for the day of the event. And the next Group M Super Sport motorcycles over 900cc up to 1000cc, 4-stroke. High engine power, beautiful noise. The third place goes to Basit Bakir with an impressive first run, 44 seconds, 0.939. And the second place and first place both are on the same seconds, just shy 300ths or 400ths of a second. Or 4/10 of a second rather. Second place goes to Harish Sivanyanam with a very impressive second run, 37 seconds, 0.647.
And the winner we all know, the man who has been doing it for ages. Riza Odia, very impressive second run, 37 seconds, .219. And the winners will now pose for a photograph with Mr. Gamage. Check one, check. ජය සංකේත ප්‍රදානය සඳහා ගෞරවනීය ආරාධනා කරනවා. බුද්ධිමත් පසු මෙහි ප්‍රදානී David Pires Motor Company. Buddhima Atapattu, Head of Operations, David Pires Racing and Leisure, will now give away the awards for Group M Super Sport motorcycles over 175cc up to 250cc 4-stroke. Group M Super Sport motorcycles 175 සිලින්ඩර් ධාරිතාවයේ සිට 250 දක්වා වූ 4-stroke යතුරු පැදිස් සඳහා හිමිවන ජය සංකේත ප්‍රදානයටයි සූදානම් වෙන්නේ. තෙවන ස්ථානය විනුල පතිරගේ තප්පර 39.113 කාල ගණනයක් ඔහු අද දවසේදී වාර්තා කරනවා. දෙවන ස්ථානය නිපුන් ශ්‍රීලංක තප්පර 38.71 කාල ගණනයක්. මෙම තරගයේ සවුවේ ජයග්‍රාහකයා නිකිල පතිරගේ තප්පර 38.293 කාල ගණනයක්. Thank you, Buddhima. And now once again, very quick event. Group M Super Sports motorcycles over 400cc up to 700cc 4-stroke. I would like to invite Mr. Sean Pires, Chairman of David Pires Racing and Leisure, to come and give away the awards. Once again, Vinula Patirage takes the third place with a very impressive second run of 39 seconds, .985. Second place goes to Dilanka Nipun with a very impressive second run, 37.775 seconds. And the winner, once again, none other than Riza Odia. Very impressive, 37.629, also recorded on the second run, 1/10 of a second faster than the second place. And next we will give away the awards to Group M of 125cc.
We go for Group O, automatic scooter, over 90cc up to 125cc, 4-stroke. And the third place winner, Vinoj Kumar Ganeshan, with a very impressive first run of 50 seconds, 0.507. The second place winner, Veerasinghe Sethum Akash. Akash Veerasinghe with a very impressive second run. 54 seconds, 647. And the winner is K. Shantaruban with an impressive first run of 54.150. Thank you, Ishan. මීළඟ ජය සංකේත ප්‍රදානය සඳහා මා ගෞරවනීයව ආරාධනා කරනවා ශ්‍රී ලංකා යතුරුපැදි ක්‍රීඩා සම්මේලනය නියෝජනය කරමින් අද දවසේදී ස්ටුවර්ට් ලෙස අපත් සමගින් අත්වැල් බැඳගත් මිලාන් නිරංජන් ඔබට Milan Niranjan. Okay, so he has left the circuit. එසඳහා මා ආරාධනා කරනවා මංජුල තෙන්නකෝන් නිපොන් පේන්ට් ආයතනය නියෝජනය කරමින් එහි අලවි කළමනාකරු ඔටෝ රිෆිනිෂ් ගෲප් O කාණ්ඩය නියෝජනය කරමින් සිලින්ඩර් ධාරිතාව 100 සිට 125 දක්වූ 4 ස්ට්‍රෝක් යතුරු පැදි සඳහා වන සම්මානය පිරිනැමීමටයි සූදානම් වන්නේ. තෙවන ස්ථානය සඳහා මංජුල කුමාර ජයසුන්දර 46.935ක කාල ගණනයක්. දෙවන ස්ථානය ඩිලාන් රත්නායක තප්පර 46.896ක කාල ගණනයක්. එවැගේම මේ තරගයේ සව්වේ ජයග්‍රාහක ඩී විනෝද් තප්පර 46.52 තුර. ජයග්‍රාහකයන්ට අපගේ උණුසුම් සුබ පැතුම්. මීළඟට ගෲප් O නියෝජනය කරමින් ගෲප් O කාණ්ඩයේ සිලින්ඩර් ධාරිතාව 125 සිට 160 දක්වා වූ 4 ස්ට්‍රෝක් යතුරු පැදි සඳහා පිරිනමන කුසලානය පිරිනමන්නටයි සූදානම් වන්නේ. එම තරගයේ සව්වේ තෙවන ස්ථානය සිවලිංගම් ප්‍රකාශ් තප්පර 45.797ක කාල ගණනය. දෙවන ස්ථානය සෙතුම් ආකාශ් වීරසිංහ තප්පර 42.975ක කාල ගණනය. මේ තරගයේ සව්වේ ජයග්‍රාහක නිකිල පතිරගේ තප්පර 40.557ක කාල ගණනය.
ජයග්‍රාහකයන්ට අපගේ උණුසුම් සුබ පැතුම්. සම්මාන ප්‍රදානයත් සමග එකතු වන ඔබතුමාට බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. May I now call upon Mr. Ryan Gray to represent McLaren Group 3M and Maguire to give away the next set of awards. Moving on. මීළඟ සම්මාන ප්‍රදානය සඳහාත් නැවත වතාවක් මා ගෞරවනීයව ආරාධනා කරනවා Blackpool Resident Manager Mr. Tilan ගමගේ මැතිතුමාට. Group R කාණ්ඩය නියෝජනය කරමින් Racing Motorcycles සිලින්ඩර් ධාරිතාව 125 ධාරිතාවේ පවතින 2 stroke යතුරු පැති සඳහා වූ සම්මානයයි. මෙම තරගයේ සවුවේ තෙවන ස්ථානය හිමි කරගන්නේ අනුෂ්ක එරංග 49.433ක කාල ගණනයක්. දෙවන ස්ථානය WM ගුණසිංහ තප්පර 45.145 කාල ගණනයක්. මෙම තරග ඉසව්වේ ජයග්‍රාහක WM ගිහාන් සංජීව තප්පර 37.881. මෙම තරග ඉසව්වේ දෙවන ස්ථානය සහ පළමු ස්ථානය දිනාගන්නේ ආදරණීය පියපුතු යුගලයයි. ජයග්‍රාහක ඔබ සියලු දෙනාට අපගේ උණුසුම් සුබ පැතුම්. Thank you, Mr. Gamage. I would like to once again invite Mr. Krishan Senaratna, Chief Operating Officer, representing our title partner ACBT, to give away the next set of awards. Moving on, may I, Mr. Krishan Senaratna, Chief of ACBT. Group R කාණ්ඩයේ Racing Motorcycles සිලින්ඩර් ධාරිතාව 85 කාණ්ඩයේ පවතින 2 stroke යතුරු පැති සඳහා වූ සම්මානයයි. තෙවන ස්ථානය දවසේදී දිනාගන්නේ ආකාශ් දයානන්ද තප්පර 46.52. දෙවන ස්ථානය WM ගුණසිංහ තප්පර 44.353ක කාල ගණනයක්. ඒ වගේම මේ තරගයේ සව්වේ ජයග්‍රාහක WM ගිහාන් සංජීව තප්පර 40.295. නැවත වතාවක් පියපුතු යුගලය සම්මානයෙන් අභිෂේක ලබන මොහොතක්. ජයග්‍රාහී ඔබ තිදෙනාටම අපගේ උණුසුම් සුබ පැතුම්. SM. Group SM, Modad, up to 250cc 4-stroke. Third place goes to Harish Sivanyanam with a very impressive 36.888 recorded in his second run. And the second place winner is none other than Nimesh Veerasinghe
with a very impressive second run with 36 seconds, .304. And the winner of Group SM Supermotard up to 250cc 4-stroke Isuru Maduranga with a very impressive second run of 36 seconds, .056. Thank you, sir. And may I now call upon Mr. Manjula Tendakon, Area Sales Manager, Auto Refinishers for Nippon Paints once again to give away. Mr. Manjula Tendakon, Area Sales Manager, Auto Refinishers, representing Nippon Paints, one of the greatest supporters of motorsport. Moving on. I would like to invite the president of Ceylon Motorsports Club, Mr. Niroshan Pereira. Moving on. I would invite Mr. Kalinga Samaravira, race director for 90th edition of ACBT Mahagastota Festival of Speed to give away the next set of awards. Group SM කාණ්ඩය නියෝජනය කරමින් සුපර්මෝටාඩ් සිලින්ඩර් ධාරිතාව 250 සිට ක්‍රියාත්මක වන 4-stroke Kawasaki Tracker 1 මේක තරඟ ඉසව්ව සඳහා සම්මාන ප්‍රදානයටයි සූදානම් වන්නේ. මේ තරඟ ඉසව්වේ තෙවන ස්ථානය හිමි කරගන්නේ රවිඳු සංකල්ප තප්පර 39.293ක කාලගණනයක්. එම ඉසව්වේ දෙවන ස්ථානය Mahil Pavitra තප්පර 38.664ක මේ තරඟ ඉසව්වේ ජයග්‍රාහක මිම්ෂාද් සබීර් තප්පර 37.08ක කාලයක්. ජයග්‍රාහී ඔබ දෙනාටම අපගේ සුබ පැතුම් ඒ වගේම සම්මාන ප්‍රදානයත් ස්තුතියි. And to give away the next set of awards, I would like to invite Jita Vijayaman, Clerk of the Court for the 90th edition of the Hill Climb to come and get the first. SM Classic Supermotard 250cc 2-stroke. The third place goes to Dileepa Attanayaka with an impressive second run. He did not finish in his first run. With a 48.746, he takes the third place away. And the second place goes to Vasu Sivalingam with a very impressive second run, 39 seconds, .996. And the winner is Prakash Sivalingam with a very impressive first run, 39.533. And next,
සිලින්ඩර් ධාරිතාව 125 සිට 160 දක්වා වූ 4 stroke යතුරු පැති සඳහා වන සම්මානය ප්‍රදානය කිරීමටයි සූදානම් වන්නේ. මෙම තරග ඉසව්වේ දෙවන ස්ථානය අද දවසේ හිමි කරගන්නේ MG කුමාරසිංහ තප්පර 46.665 කාල ගණනයකින්. දෙවන ස්ථානය හිමි කරගන්නේ සිවලිංග ප්‍රකාශ් තප්පර 45.550 කාල ගණනයක්. ඒ වගේ මේ තරග ඉසව්වේ ජයග්‍රාහක ලෙසින් අද දවසේදී කුසලානය හිමි කරගන්නේ සිවලිංගම් වාසු තප්පර 43.5 කාල ගණනයක්. Thank you, Vijita. And to give away the final set of awards for the day, I would like to invite once again Mr. Krishan Senaratna, Chief Operating Officer, the title sponsor, representing the title sponsor ACBT. And we have another interesting event, Group SM, Supermotard over 250cc Open. The third place goes to Suranjay Akmal with 40 seconds, 0.759 recorded in the second run. The second place goes to Mahint Rahul with a very impressive 40.430 seconds, also recorded in the second run. And the winner of Supermotard over 250cc Open Group SM category goes to Raghuraja Palaniandi with a very impressive 38.306 seconds recorded in the second run. And the next set of awards, Group SM Classic Supermotard 250cc 2-stroke. The third place goes to Dilip Attanayaka, recording 48 seconds, 0.746. He did not finish his first run, but managed to Dilip Attanayaka third place with a 48.6. Attanayaka Dilipa. Okay, moving on. Second place, Vasu Sivalingam once again with a 39.996. And I think we are repeating the event number 17 now. The award remains is the fastest rider for the day.
And the vote goes to Supun Suraj. Thank you, sir. මේ විශේෂ නිවේදනය වෙත ඔබගේ අවධානය යොමු කරන්න. යම් හේකින් ඔබගේ සහතික පත්‍ර හෝ කුසලාන මාරු වෙලා අපිට ලැබිලා තියෙනවා නම් මෙම ස්ථානයට පැමිණ නැවත ඔබට අදාළ සහතික පත්‍රය හෝ කුසලානය ලබා ගන්නට කියලා ඔබට මතක් කර සිටිනවා. That marks the end of the 90th edition of ACBT Mahagastota Festival of Speed 2024. And until we see you on the next event, see you, good night, adios, have a good rest.